Hello, good afternoon, good evening. Welcome, my dear students. எப்படி இருக்கீங்க? After a long time, we are catching up. Hello, everyone. Hello, hello. Yes, unique. அதாவது மகா, ரோஹித், ஹரிணி, கணேஷ். Welcome to the session, my dear பசங்களா. எப்படி இருக்கீங்க? Yes. So, நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So, let's go get started with the session. நம்ம இன்னைக்கு genetics அப்படிங்கிற அந்த ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான யூனிட்ல இருந்து நம்ம கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு சால்வ் பண்ண போறோம். PYQs பாத்தீங்கன்னா கடந்த ஒரு 15 வருஷத்துல இருந்து எடுப்போம். PYQs எடுத்தா ஒரு 170 கொஸ்டின் நமக்கு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது. எல்லாருமே ரெடியா இருக்கீங்களா? சோ யாரெல்லாம் செஷன் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்களோ ஒரு ஹாய் சொன்னா கரெக்டா இருக்குமே மை டியர் பசங்களா. ஹலோ எவ்ரிவன். எஸ் ஆர் நோ? என்னப்பா இருக்கு, ஒரு மெசேஜ் கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஓகே, சோ கமிங் டு த பார்ட். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நம்மளோட செஷனுக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து PDF அட்டாச் பண்ணிடுவோம். சோ யூல் பி கெட்டிங் த PDF பை டுநைட். ஓகே, எஸ், நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ யூ கேன் கிவ் இட் இன் தி காமெண்ட் செக்ஷன் மை டியர் பசங்களா. சோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இன்னைக்கு வந்து குவிஸ் மாதிரி தான், இன்னைக்கும் क्वेश्चंस தான் சால்வ் பண்ண போறோம். So coming to the genetics, இதுக்குள்ள 3 சாப்டர், principles of inheritance, and then coming to the next chapter which is about the molecular basis of inheritance. அதுக்கப்புறம் வேற என்ன இருக்குது? கடைசியா எவல்யூஷன் இருக்குது இல்லையா? சோ இந்த சாப்டர்ஸ், இந்த 3 சாப்டர்ல இருந்தும் வந்து அதிகமா क्वेश्चंस கேட்பாங்க. இருக்கறதுலயே ஹையஸ்ட் வெயிட்டேஜ் எந்த யூனிட்டுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா ஜெனடிக்ஸ்க்கு தான். எல்லாத்துக்குமே தெரியும். போர்டு எக்ஸாமா இருக்கட்டும், நீட் எக்ஸாமா இருக்கட்டும், இது வந்து தரோவா படிக்கலனா நல்ல மார்க் வாங்க முடியாது இல்லையா? சோ ரெடியா இருக்கீங்களா? யாரெல்லாம் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க? சோ எனக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் வந்து மேம் கிளாஸ் இருக்கா இல்லையா, எங்க மேம் இன்னும் காணோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. சோ கேன் ஐ கெட் சம் மோர் கன்ஃபர்மேஷன்? வந்தாச்சா மகா? ஆர் யூ தேர் இன் தி கிளாஸ்? எஸ் ஆர் நோ மை டியர் பசங்களா? எனக்கு எந்த மெசேஜும் வர மாட்டேங்குது. நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். என்ன क्वेश्चंस தான் சால்வ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறதுனால I need all of you to be like what very interactive in the session. அப்பதான் क्वेश्चंஸ்க்கு கடன்னு ஆன்சர் கிடைக்கும் இல்லையா? எஸ், absolutely fine my dear பசங்களா. क्वेश्चन ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन வந்தாச்சு. சோ क्वेश्चन உங்களுக்கு விசிபிளா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எஸ், so phenotype of an organism is a result of dash. phenotype அப்படிங்கிறது வந்து எதோட ரிசல்ட்? So come on everyone, very simple. இது எல்லாமே PYQs தான். So நான் தான் சொல்றேன் 170 PYQs சால்வ் பண்ண போறோம். So coming to this one, so phenotype of an organism is a result of dash. genotype, phenotype அப்படிங்கிறதுக்கு ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் நமக்கு தெரியும். என்ன genotype இருக்கோ அதை வச்சு தான் அந்த phenotype வரும் அப்படிங்கிறது நம்ம படிச்சிருப்போம். So what will be the answers? நிறைய பேர் சூப்பரா ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. Keep it up everyone. I want the answers from everyone in the class. மேம் இந்த மாதிரி ஈஸியான क्वेश्चन எல்லாம் இந்த வருஷமும் வந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நினைப்பாங்க இல்லையா? Absolutely right. நிறைய பேர் கரெக்டான ஆன்சர் கொடுத்திருக்கீங்க. எஸ், கமான் எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணலாமே. யாரெல்லாம் கிளாஸ் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்களோ எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணாதானே இப்ப நல்லா இருக்கும். கமான் எவ்ரிவன். phenotype of an organism is a result of what? எதனால இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பாக்குறதுக்கு அப்படி எல்லாம் இருக்குது? ரிப்ளைஸ் வரவே மாட்டேங்குதே. So genotype and environmental or environment interactions தான் வந்து phenotype காரணமா இருக்கு. என்ன genotype இருக்கோ அதை வச்சுதான் வரும். For example, capital T அப்படி இருந்தாலோ இல்ல வந்து capital T small t இப்படிங்கறதா இருந்தாலோ எல்லாமே it will result in what? Tall plant தான். பார்க்கிறதுக்கு டாலா தான் இருக்கு. It is based on totally about the genotype and the environment interactions. சரியா? சோ நான் பார்க்கிறதுக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் அம்மா அப்பா வந்து ரொம்ப நல்லா ஹைட்டா இருக்காங்க, நான் மட்டும் ஓரளவுக்கு தான் ஹைட்டா இருக்கேன் அப்படிங்கிறப்ப என்ன இருக்கும்? நான் வந்து எனிஹாவ் எனக்கு வந்து ஹைட்டா இருக்கிறதுக்கான ஜீனோடைப் தான் இருந்திருக்கும். பட் ஸ்டில் என்வாயன்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸ்னால நான் வந்து ரொம்ப ஹைட் ஆகாம அளவா இருந்திருக்கிற மாதிரி இருந்திருக்கும். ஓகே மை டியர் பசங்களா. சோ என்வாயன்மெண்டல் இன்டராக்ஷன்ஸ் ஆல்சோ பிளேஸ் a very very important role. Please make a note of it. மகா புரிஞ்சிருச்சா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா மகாக்கு இப்போ? எனி டவுட்ஸ் மகா? No doubts at all fine. Next question போகலாமா my dear பசங்களா? கொஞ்சம் நல்லா ஸ்பீடா ஆன்சர் பண்ணிட்டே வாங்க. அப்பதான் நம்ம வந்து 170 questions நமக்கு முடிக்க முடியும். So coming to the next one, how many different kinds of gametes will be produced by plant having a genotype of capital A, capital A, capital B, capital C, capital C, small b அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து எவ்வளோ different kinds of gametes ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்? ஸோ அந்த பேரண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்குது. So parent என்ன மாதிரியான gametes எல்லாம் produce பண்ணலாம்? So it can be capital A, capital B, capital C ஓட ஒரு gamete produce பண்ணலாம். Or else என்ன பண்ணலாம்? capital A, small b,
கேபிட்டல் சியோட ஒரு கேமிட ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். இது ரெண்டே ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது இல்லையா? வெரி குட் ஆன்சர்ஸ், அப்சல்யூட்லி ஃபைன். ஆப்ஷன் 2 இஸ் த அப்சல்யூட் ரைட் ஆன்சர். கங்க்ராச்சுலேஷன் மை டியர் பசங்களா. நெக்ஸ்ட் ஒன் போயிடலாம். டெஸ்ட் கிராஸ் இன்வால்வ்ஸ் டேஷ். டெஸ்ட் கிராஸ் இன்வால்வ்ஸ் வாட் ஆல் மை டியர் பசங்களா? டெஸ்ட் கிராஸ் எதுக்காக? ஸோ ஜாகர் மெண்டல் கண்டுபிடிச்ச மோனோ ஹைபிரிட் டைஹைபிரிட் கிராஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கிறோம். அப்போ F2 ஜெனரேஷன்ல வரக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸோட ஃபீனோடைப் பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். ஹைட்டா இருக்கா, வெள்ளையா இருக்கா, இல்ல எப்படி என்ன கலர்ல சீட் இருக்குன்னு பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். ஆனா அதோட ஜீனோடைப்பை கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் டெஸ்ட் கிராஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த செஞ்சாரு அப்படிங்கிறது நல்லா தெரியும். சோ வாட் வில் பி த ரைட் ஆன்சர்? கம் ஆன் எவ்ரிவன், இந்த क्वेश्चनக்கான ஆன்சர் என்ன வரும்? என்னப்பா எனக்கு ஆன்சர் அதிகமா வர மாட்டேங்குதே. ஓகே, ஆப்ஷன் 1 சொல்றீங்களா மகா? வாட் அபவுட் அதர்ஸ் இந்த கிளாஸ் பசங்களா? யாரெல்லாம் இருக்கீங்க கிளாஸ்ல? ஏதாவது ரிப்ளை வருமா? ஓகே, so dream for y'all. Hi, after a long time you're coming to the class. So இதுக்கான ஆன்சர் என்ன நல்லா இன்னொரு தடவை யோசிச்சு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். தேர்ட் क्वेश्चनக்கு. So crossing between two genotypes with a recessive trait இல்ல எது கூட? Or like crossing between two F1 hybrids illa crossing the F1 hybrid with the double recessive genotype. What will be the right answer? Crossing of F1 hybrid. So F1 la கிடைச்சது நமக்கு தெரியும். எது என்னென்ன ஜீனோடைப்ல ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்குது அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து நம்ம கன்ஃபர்மேஷன் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணிக்கலாம். So what is the right answer? Once again நல்லா செக் பண்ணி சொல்லுங்க. நல்லா செக் பண்ணி ஆன்சர் கிடைக்குமா மை டியர் பசங்களா? 1 கிடையாது. So test cross எதுக்காக பண்ணுவாருங்கிறது நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. Of course you will be aware of for what reason test cross is being done. இல்லையா? As I've already told that எதுக்காக வேண்டும்? Any idea? So come on கரெக்டான ஆன்சர் கொடுங்க பார்க்கலாம். So crossing between two genotypes with the dominant trait இல்ல என்ன ரீசனா இருக்கலாம்? ஓகே, மகா வந்து ஆப்ஷன் 3 சொல்லிருக்காங்க. 1ல இருந்து 3க்கு ஸ்விட்ச் பண்ணிட்டாங்க ஆன்சரை. ஓகே, சோ F1 ஹைபிரிட் அந்த மாதிரி F1 ஜெனரேஷன் F2 ஜெனரேஷன் அதுல கிடைச்சிருக்கிற phenotype பார்த்தா தெரிஞ்சிரும். ஆனா ஜீனோடைப் என்னங்கிறது எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பண்றாங்கன்னு தெரியும். So crossing of F1 hybrid with the double recessive genotype. Okay, is the right answer. Congratulations for giving the right answer. Next one. So in Mendel's experiment with garden pea plant, so அவர் வந்து ஜாகர் மெண்டல் எதை வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாருன்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். garden pea plant வச்சு தானே பண்ணியிருக்கிறாரு இல்லையா? எஸ். So the garden pea plant வச்சு பண்ணும்போது round seed shape is capital R was dominant over the wrinkled seed that is small r. So yellow cotyledon was dominant over the green cotyledon. What are the expected phenotype in the F2 generation of the cross? This one, capital R, capital Y, small y அப்படிங்கிற ஒரு crossல என்ன வரும்? What are the expected phenotypes in the F2 generation of the cross of capital R, capital Y, small r, small y? So இதுக்கு வந்து என்ன ஒரு அவுட்கம் வந்திருக்கோ அப்படின்னு கேக்குறாங்க. இது வந்து F1 generation, இது parent. Okay, this is a parent. So இதுக்கப்புறம் F1 கிடைச்சிருக்கும். ஓகே, அதுக்கப்புறமா என்ன கிடைக்கும்? F2 ஜெனரேஷன் கிடைக்கும். So F2 ஜெனரேஷனோட தான் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க. So இத ரெண்டையும் தானே கிராஸ் பண்றாங்க. So they crossing round yellow and wrinkled seeds மாதிரி. ஓகேவா மை டியர் பசங்களா? எஸ். So ரவுண்டுக்கு R போட்டிருக்கிறாங்க. எஸ், நமக்கு தெரியும் yellow கலருக்கு கேபிட்டல் Y போடுவாங்க. So what will be the possible outcomes? Come on everyone. Hi Adi, welcome to the session. So கேக்குதா? Are you there in the class? இந்த questionக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? மகா, are you there in the class? மகா இருக்கீங்களா? ஆன்சர் பண்றீங்களா? ஓகே, so ஆப்ஷன் 4 ன்னு சொல்லிருக்காங்க. So நமக்கு தான் தெரியுமே F1 ஜெனரேஷன்ல எல்லாமே என்ன கிடைக்கும்? நிறைய நமக்கு வந்து மிக்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். F2 ஜெனரேஷன் எப்பவுமே என்னது? F1ல ரவுண்ட் எல்லோ தான். F1ல ஃபுல்லா கேபிட்டல் R, ஸ்மால் r, கேபிட்டல் Y, ஸ்மால் y அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஹைபிரிட் கிடைக்கும் இல்லையா? ரவுண்ட் எல்லோ ஹைபிரிட்ல இருக்கக்கூடிய ஆர் லைக் வாட்
heterozygous கிடைக்கும், ஒரு individual கிடைக்கும். F2 generationல கண்டிப்பா fourth option. Yes, so round seeds with yellow cotyledon and wrinkle seed with the yellow cotyledon, right? Yes, very very nice one. What is the expected phenotype of the F2 generation? Yes, so round seed with yellow cotyledons. Yes, Adi, very good answers. Congratulations for watching and giving the right answers, both of you. So going for the next one. So what happened, Maha? Ennachu? So what are you sending? Like you're sending like what? All those marks in the chat box. What is that? So which one of the following is the most suitable medium for culture of Drosophila melanogaster? எதுக்குள்ள போட்டு வந்து நம்மளோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போது வளர்த்திருப்பாங்க. Drosophila melanogaster வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாங்க, ரைட்? ஸோ பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷனை பத்தி படிக்கும்போது நிறைய விஷயம் பண்ணாங்க, சரியா? வாட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் பசங்களா? இதுக்கான ஆன்சர் என்னவா இருக்க முடியும்? இது எல்லாமே PYQs தான், எல்லாமே இதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கிற क्वेश्चंस தான். So what will be the right answer? Any idea? மேம் இதெல்லாம் சப்ப क्वेश्चन கேட்ட உடனே சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிறீங்களா? சூட்டபிள் மீடியம் எந்த மீடியம்? வெரி குட். All right, okay. Ripe banana is the right answer. Okay, my dear pasangla. Next question poidalam. So if the colorblind woman marries a normal vision man, their son will be dash. No, colorblind woman da ana enidhu marry பண்ணிருக்கிறவங்க வந்து நார்மல் விஷன் அப்படின்னா இவங்க என்னவா இருப்பாங்க? ஸோ கலர் பிளைண்ட் வந்து என்னது? செக்ஸ் லிங்க்டு. ஸோ அப்படிங்கிறப்ப கலர் பிளைண்டுக்கு என்ன போடலாம்? எக்ஸ் லிங்க்டு தானே, எக்ஸ் லிங்க்டு ரெசசிவ். அதனால ஸ்மால் சி, இன்னொன்று என்னவா இருக்காங்க? ஸ்மால் சியா இருக்காங்க. ஸோ இதே வந்து ஃபாதர் வந்து கேபிட்டல் சி, இன்னொன்று வந்து ஒய் வச்சிருக்காங்க. இருங்க, நான் குட்டியா போட்டுடுறேன், அப்பதானே ரெசசிவ்னு தெரியும். அம்மாவோட ஜீனோடைப் தான் இது. ஸோ வாட் இஸ் த சன்? கண்டிப்பா சன்னுக்கு என்ன இருக்கணும்? பிரச்சனை இருந்தே தான் ஆகும், ரைட்? ஸோ அவங்க இவங்களோட சன் எப்படி இருப்பாங்க? கண்டிப்பா அம்மா கிட்ட இருந்து என்ன வந்திருக்கும்? சன்னுக்கு கலர் பிளைண்ட்னஸ் கேரி பண்ணிட்டு வரக்கூடிய அந்த எக்ஸ் குரோமோசோம் வந்திருக்கும். ஸோ சன் வில் ஆல்வேஸ் பி கலர் பிளைண்ட் தான். ஸோ இந்த கண்டிஷன்ல இருக்கிற கப்புள்ஸ்க்கு வந்து குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா, பையன் பிறந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா கலர் பிளைண்டா தான் இருக்கும். அதுல எந்த விதமான சேஞ்சஸுமே கிடையாது. நெக்ஸ்ட், இன் விச் மோட் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் டு யூ எக்ஸ்பெக்ட் more maternal influence among the offsprings அப்படின்னு கேக்குறாங்க. more maternal influence among the offsprings. In which mode of inheritance do you expect more maternal influence among the offsprings? Maternal influence. Autosomal இல்ல cytoplasmic Y-linked இல்ல Z like what? Y-linked X-linked. Yes, absolutely right. ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம் தான். So கரெக்டா நல்லா செக் பண்ணி சொல்லுங்க. More maternal influence among the offsprings. What is the right answer? Cytoplasmic. Okay, in which mode of inheritance do you expect the more maternal influence, my dear pasangla? Not this one. Arey nimsham, my dear pasangla. Yes, so answers pandringla. So the right answer is option 2, cytoplasmic. Okay, please take a note of it. It is in the cytoplasmic mode of inheritance. You can expect the more maternal influence of the offsprings. Okay, next one. Take a note of it. Few things are a little bit outside from the NCERT. Please make a note of it. Which antibiotic inhibits the inheritance or like what interaction between the tRNA and mRNA during the bacterial protein synthesis? Which antibiotic inhibits the interaction between tRNA? Come on, my dear pasangla. So certain questions are not in the NCERT, but you're supposed to take down the notes. No other go. Enna ellathiyum padichatha agano. So coming to this question, come on, konjam free ah answer pannite irunga paakalam. What will be the right answer? Which antibiotic inhibits the interaction between the tRNA and mRNA? mRNA ku tRNA ku interaction idu pandrathu enadhu? Nalla check panni answer sollunga paakalam.
நல்லா செக் பண்ணி ஆன்சர் சொல்லுங்க. Okay, so few questions are a little bit outside. So it is neomycin is the right answer. Okay, neomycin is the right answer, not streptomycin. It is neomycin. Okay, Shiva Harish, it is neomycin, not streptomycin. Adi also. Please take a note of it. Next, amino acid sequence in protein synthesis is decided by the sequence of dash. Amino acid sequence in protein synthesis is decided by the sequence of. So, எந்த amino acid வரப்போகுது அப்படிங்கறத என்ன ரீட் ஆகும்? What is the right answer? mRNA is the absolute right answer. mRNA read பண்ணி தான் என்ன amino acid அப்படிங்கறது எல்லாமே வரும். So, one gene, one enzyme hypothesis was postulated by dash. One gene, one enzyme hypothesis அப்படிங்கறது வந்து யாரு postulate பண்ணாங்க? So, இதெல்லாம் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் delete பண்ணிட்டாங்க. அந்த அதுலயும் இருக்குது சில விஷயங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா புக் வேற புக்ல தான் வந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. So, what will be the answer? So, Viadal and Tatum is the right answer. So, one gene, one enzyme hypothesis was postulated by Viadal and Tatum is the right answer. Next one. So, இது வந்து bookல இல்ல delete பண்ண portionsல இருந்தாலும் நம்ம வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். So, one turn of helix in the B form DNA is approximately dash. One turn of B form DNA. So, ஒரு turn இப்படின்னு தெரியும். So, அந்த turn எவ்வளோ இது இருக்கும்? Length என்னது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. So, இது வந்து டைரக்டான NCERT question தான். அது எல்லாருமே சொல்லிடுவீங்க இல்லையா? ஒரு turn பத்தி கேட்குறாங்க. Come on, my dear pasangla, what will be the right answer? Very good answer. 3.4 is the absolute right answer. Congratulations, everyone. Very nice answers, my dear pasangla. So, going for the next one. Antiparallel stance of a DNA molecule means that dash. Antiparallel. Yes, right. Siva Harish, keep it up. So, what about the 12th question? Antiparallel stance of DNA molecule means that dash. ஏன் வந்து antiparallel னு சொல்றாங்க? ஒன்னு வந்து 3 to 5 direction, இன்னொன்னு வந்து like what? 5 to 3 direction இருக்கிறதுனால தான் அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. Opposite polarity அப்படிங்கிறது தெரியும். So, what is the right option that goes well with this? With this question. So, one strand turns anti-clockwise அப்படி கிடையாது. So, phosphate group of 2 DNA strands at their ends share the same position அப்படிங்கிறாங்க. இல்ல, the phosphate groups at the start of 2 DNA strands are in the opposite polar. So, the phosphate groups are in the opposite pole. இந்த side phosphate, அப்புறம் இங்க தான் phosphate இருக்கும் இல்லையா? So, what will be the right answer, my dear pasangla? Option 3 is the absolute right answer. Congratulations, Maha, Shiva Harish. Very good answers from all of you. Going for the next one. Okay. 𝑐RI-DUCHART syndrome அப்படிங்கிறது வந்து புக்ல இப்ப இல்ல, பட் ஸ்டில் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த விஷயங்கள் syndrome in humans is caused by dash அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. சோ நம்ம நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இத பத்தி அவ்வளோ ஃபெமிலியர் இல்லாத ஒரு விஷயம் தான். சோ the right answer will be what? Any guess, my dear pasangla? Kirtana, hi. Keep giving the answers. Okay. So, try பண்ண வேணாமா? ஆனா நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இல்லையா? இதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின்ஸ் ஆனா loss of half of the short arm of chromosome number 5 தான் என்ன சொல்லுவாங்களா? Cru-du-Chat syndrome அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா? Cru-du-Chat syndrome அப்படிங்கிற வார்த்தை வரும். Okay. Triticale, the first man-made cereal crop, has been obtained by crossing wheat with dash. Triticale, the first man-made cereal crop, has been obtained by crossing wheat with dash. Wheat எது கூட cross பண்றதுனால கிடைச்சது அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Who will give the right answer? Ray கூட cross பண்ணும்போது தான் கிடைச்சது. Okay, so these are like what little bit of out of NCERT questions, but you're supposed to make a note of it. Okay, so during protein synthesis in the organisms, AIMS questions எல்லாம் கொஞ்சம் உள்ள வரும்.
அதனால என்ன எல்லாமே PYQs தானே, இதுல எல்லாமே எய்ம்ஸும் சேர்ந்து வரதுனால கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் புக்கும் வரும். So don't mind that. If you have an additional knowledge, that is going to support you anyhow. Okay, so during protein synthesis in an organism, at one point the process comes to an halt. Protein synthesis முடிஞ்சு நின்னு protein வந்து நின்றும். Select the group of the 3 codons from the following from which any one of the 3 could bring about this halt அப்படின்னு கேக்குறாங்க. எது வந்து halt கொண்டு வர முடியும்? ஸ்டாப் கோடான் எங்க இருக்குது அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்துட்டு கரெக்டா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Come on my dear பசங்களா. What is the right answer for this question? Option 3 is the absolute right answer. UAG, UGA, UAA is the absolute right answers. Congratulations. So நிறைய பேர் right answer கொடுத்திருக்கீங்க. Very good, very good. Halt இங்க தான் நடக்கும், நிறுத்தப்படும். Next, thymine is dash. Thymine என்னன்னு சொல்லுவோம்? 5-methyl uracilla இல்ல 4-methyl uracilla, 3-methyl uracilla, 1-methyl uracilla என்னன்னு சொல்லுவாங்க? Thymine is dash my dear பசங்களா. What is that thymine? Come on everyone, thymine is dash. What is this my dear pasangla? Come on everyone. Come on, answer konjam speed ah thatti vidingle. Very good answers. 5-methyl uracil is the absolute right answer. Congratulations. Next one. In which of the following combinations, that is 1 to 4 of the number of chromosomes is the present day hexaploid wheat currently or correctly represented? அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So இதுவுமே வந்து கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயம் தான். Okay. Okay, so this is all like what? Out of book. Yes. Okay, so இந்த questionக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு கெஸ் பண்றீங்களா யாராச்சும்? So the right answer is, what will be that? Hexaploid wheat correctly represented. What? Trisomic part, monosomic, haploid, nullisomic, trisomic அந்த மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க. So what will be the right answer? What is the combination? What would be the combination my dear pasangla? Option 4 is the right answer. Monosomic ஒன்னு போகிறது, அப்புறம் என்ன ஆகுது? எது வந்து கரெக்டா மேட்ச் ஆகுதுன்னு பாருங்க. நல்லிசோமிக் எது வருது? கரெக்டா இது இருக்குது. மோனோசோமிக் இது, அப்புறம் என்னது? ட்ரைசோமிக் இதெல்லாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் போயிடலாமா? Okay, very good, Shivakumar. Yes. So, ennaachuppa Maha, why are you like sending cry symbols and everything? Okay, so a human male produces sperms with the genotype AA, capital A, capital B, capital A, small b, all these things, okay, in equal proportions. Nalla note panni vechukonga, idu equal proportion la produce agudama. What is the corresponding genotype of this person appdin kekranga? Equal produce aguduna enna arthama irukum? What is the genotype of the person then? Ellame equal produce agudana, it will be this is the genotype. எல்லாமே அவங்க கிட்ட இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா? எல்லா அலலுமே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். So what would be the right answer? இந்த क्वेश्चनக்கு என்ன ஆன்சர் வரலாம்? Okay, very good answers Maha, wonderful answer. Next, in pea plants, yellow seeds are dominant to green. Okay, so if a heterozygous yellow seeded plant is crossed with a green seeded plant, what ratio of yellow and green seeded plant would you expect from F1 generation? Come on, in pea plants, yellow seeds are dominant to green. If a heterozygous yellow seeded plant is crossed with a green seeded plant, what ratio of yellow and green seeded plants would you expect in F1 generation? Come on, my dear pasangla, enna right ana answer vara mudiyum 19th one ku? 50-50 is the right answer. Absolutely right. Absolutely 50-50 ரெண்டுமே வரலாம். Right? So yellow and green seeded plants வந்து 50-50 வரும். Next, inheritance of skin color in humans is an example of dash. So skin colorக்கு தான் நம்ம பார்த்தோம். நிறைய பேர் contribute பண்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்திருந்தோம். So what will be the right answer?
Yes, 50-50. Okay, correct தான். What is the next one? Shivaharish? Unique. Come on, give me the right answers, Maha. So, இது ரொம்ப எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு கொஸ்டின் தானே இல்லையா? பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிளா தான் நம்ம வந்து என்ன படிச்சிருக்கோம்? ஸ்கின் கலரை பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கோம். Polygenic inheritance is the absolute right answer. Going for the next one. So, two genes, capital R, capital Y, are located very close to one chromosomal linkage map of maize plant. Y, capital R, capital Y, capital Y, and small y genotypes are hybridized. So, F2 segregation will show dash. What is the right answer, my dear Pasangla? Can you give me the right answers? யாரு ரைட்டான ஆன்சர் கொடுக்க போறீங்க? What is the right answer? Two genes. These two are closely located on the chromosomal linkage map of maize plant. When these two genotypes are hybridized, F2 segregation will show what? இது ரெண்டு பக்கத்துல இருக்கிறப்போ segregationல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So, higher number of parental types தான் வரும். ஏன்னா பக்கத்துல இருந்தாலே if it is very closely located, you will get the parental combination only. அப்படிங்கிறதா தான் அர்த்தம். சரியா பசங்களா? நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா? Please make a note of it whenever. அதான் சொல்லிட்டாங்களே very closely located அப்படிங்கிறது. Next, differentiation of organs and tissues in the developing organism is association with dash. What is the right answer? Differentiation of organs and tissues in a developing organism is association with dash. What will be the right answer? Come on, everyone. இது ரொம்ப simple. No, it's not option 1. இந்த question முடிஞ்சிச்சு. இந்த questionக்கு என்ன ஆன்சர்? Differential expression of genes. Differentiation of organisms, organs and tissues in a developing organism is the association of differential expression of genes. Is the right answer. Please make a note of it, my dear pasangla. ஏதாவது doubt இருந்ததுன்னா கேளுங்களேன். If you don't have any doubts, let me move on for the next one. So, molecular basis of organ differentiation depends on the modulation in the transcription by dash. Molecular basis of organ differentiation depends on the modulation in the transcription by dash. Come on, everyone. See, இது எல்லாமே past year question paperல இருந்து தான் எடுத்திருக்குது. Organ differentiation depends on the modulation in transcription by the transcription factor is the right answer. Okay, transcription factor is the right answer. So, 𝑬𝒄𝒏𝒔 fragments in DNA chain growth is dash. So, 𝑬𝒄𝒏𝒔 fragments in DNA chain growth is dash. 𝑬𝒄𝒏𝒔 fragments பத்தி நம்ம படிச்சிருப்போம், right? So, polymerize in 5 to 3 direction and explain 3 to 5 direction DNA replication. Yes. Okay, so this is a very, very important question which can be expected, my dear pasangla. So, next question போயிடலாமா? Super answer பண்ணிருக்கீங்க. Okay, fine. Next one. The two polynucleotide chain in DNA are dash. Two polynucleotide chain in DNA என்ன சொல்லுவோம்? அப்படியே parallel இருக்குமா இல்ல anti parallel இருக்குமா இல்ல எப்படி இருக்கும்? How they will be? Of course, we have learned how they will be. Come on, everyone. Yes. Akshaya, can you give the answer or you came to see how many are in the class? Come on, try giving the answers, everyone. So, எப்படி இருக்கும்? Anti-parallel இருக்கும். Two polynucleotide chains in DNA will be anti-parallel. Yes. What is the next question? Yes, absolutely right, my dear pasangla. Next question பாருங்க. So, in the hexaploid wheat, the haploid and the basic number of chromosomes are dash. In the hexaploid wheat, the haploid N and the basic X number of chromosomes are dash. Come on, my dear pasangla, try to give the answers. In the hexaploid wheat, the haploid N and the
basic small x number of chromosomes are dash. What will be the right answer? Hexaploid வீட்ல சொல்லிட்டாங்க. N is, how much is the N? 7 or 21 கண்டிப்பா 7 இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. N the basic xங்கிறது என்னது? Number of chromosomes are dash. What will be the right answer பசங்களா? So N-ங்கிறது 21, X-ங்கிறது என்னது? 7. Next one. Absolutely fine. Very good, very good. Okay, so I'm waiting for others to answer பசங்களா. வேற ஒன்றும் இல்லை, நீங்க கடகடன்னு ஆன்சர் பண்ணுங்க. I'm seeing both of your answers. You both are doing a great job. Keep it up. So which of the following nitrogen base is found in DNA? இங்க கொடுத்திருக்கிறதுல எது வந்து DNA-ல இருக்கக்கூடியது என்னது அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Which of the nitrogen base is not found in the DNA is the question. So ஏன்னா இது எல்லாமே DNA இருக்கிற மாதிரியே இருக்குதேன்னு அப்படின்னு பாக்குறேன். Not found in the DNA na uracil அப்படின்னு நீங்க சொல்லிட்டு போயிருவீங்க. So polysome is formed by dash. Polysome is formed by dash. What is that polysome? எங்க கேள்விப்பட்டிருக்கோம், நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. Polysome அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம வந்து ஒரு தடவை கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கிறோம். So what is the answer for polysome? Polysome is formed by several ribosomes attached to a single mRNA. Okay, several ribosomes attached to the single mRNA is the right answer. புரிஞ்சுதா? இருக்கீங்களா பசங்களா? இதெல்லாம் அப்படியே லைனா நீட் எக்ஸாம் வைஸ் வருது. எல்லாமே PYQ questions தான். Okay. Polysome na several ribosomes attached to the single mRNA. ஒரே mRNA கூட 2-3 ribosomes attached ஆகி polysome சொல்லுவாங்க. Next, which one of the following pairs of nitrogenous base of nucleic acid is wrongly matched with the category mentioned against it? Coming to this one, yaar correct answer சொல்ல போறீங்க? Which one of the following pair of nitrogenous bases of nucleic acid is wrongly matched with the category mentioned against it? யார் ஆன்சர் பண்ண போறது இதுக்கு? Yes, option 2 is the right answer. Congratulations my dear pasangla. Option 2 is the right answer. Next one போயிடலாம். Yes, in the DNA molecule dash இங்க வந்து 4 ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. இத நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லையா? Yes, adenine and thymine வந்து purines போட்டிருக்காங்க. கிடையாது, thymine வந்து purine கிடையாது, pyrimidine இல்லையா? சோ அதனால இதுதான் வந்து wrongly matched தெரிஞ்சிருச்சு. in a DNA molecule dash ன்னு கேட்டிருக்காங்க. the proportion of adenine in relation to thymine varies with organism. அப்படியா? வேரி ஆகுமா? இல்ல ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லையா? சிவஹரிஷ், my name is Vidhyalakshmi. Okay, so ஒரே மாதிரி தானே இருக்கும். வேரி ஆகுமா? வேரி ஆகாது. So this is wrong. There are two strands which run anti-parallel, one in 5 to 3 direction and other in the 3 to 5 direction அப்படின்னு சொல்றாங்க. So what do you say my dear பசங்களா? என்ன சொல்றீங்க? கரெக்டா இருக்குமா தப்பா இருக்குமா? யார் சொல்ல போறீங்க இதுக்கான ஆன்சர்? The two strands which run in anti-parallel கண்டிப்பா இது கரெக்டான விஷயம். 5 to 3 and 3 to 5. Right? Okay, so next one. போயிடலாமா? Very nice answers from everyone. Yes, let's go ahead for the next one. Very good answers. Next போலாம். All right, which one of the following pairs of codons is correctly matched with their function or the signal for the particular amino acid அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Which one of the following pair of codons is correctly matched with their function or the signal for particular amino acid? இங்க வந்து நம்மளோட டேபிள் இருக்கு, பெரிய டேபிள்ல வந்து கொடுத்திருப்பாங்க கோடான்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து எந்த அமைனோ ஆசிட் வரும் அப்படிங்கறதெல்லாம். எஸ் ஐ நோ மகா, அதான் உங்களை மகான்னு கூப்பிட்டுட்டே இருக்கேன். அக்ஷயா இஸ் வெரி குட், கிவிங் ப்ராப்பர் ஆன்சர்ஸ் டுடே இல்லையா? அக்ஷயா இல்லைன்னா ஆன்சர் பண்ற மைண்ட் செட்லயே இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னு கரெக்டா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கரெக்ட்லி மேட்ச் இதுன்னு கேட்கறாங்க. கரெக்டா செக் பண்ணிட்டு ஆன்சர் சொல்லுங்க. So giving the answers, I would like to ask you to verify the answers once again. Come on everyone, it is not option 2. நல்லா செக் பண்ணி சொல்லுங்க எது கரெக்டா மேட்ச் ஆயிருக்குதுன்னு. கோடான் புக் இருக்கு இல்லையா? இருக்குதா? நம்ம எடுங்க பார்க்கலாம், அந்த டேபிள்ல எடுங்க பார்க்கலாம். Which is correctly matched? So UAG and UGA both are what பசங்களா? இது ரெண்டுமே என்னது?
கரெக்ட் தானே? ஸ்டாப் கோடான் தானே? இது ரெண்டுமே ஸ்டாப் தானே? So what happened to your answers then? Very good answers. Next one. Which of the following bond is not related to nucleic acid? இங்க கொடுத்திருக்கிறதுல எது வந்து it's not related to nucleic acid அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Come on my dear பசங்களா. Which of the following bond is not related to nucleic acids? இங்க கொடுத்திருக்கிறதுல எது வந்து nucleic acid கூட ரிலேட் ஆகாத ஒரு விஷயம் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Come on everyone. நியூக்ளிக் ஆசிட்ல கண்டிப்பா ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இருக்குதுதான். டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏல என்ன இருக்குது? நைட்ரோஜினியஸ் பேசிஸ் என்ன ஆவாங்க? பேர் ஆகும்போது ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இருக்கும், எஸ்டர் பாஸ்போடைஎஸ்டர் பாண்ட் இருக்கு, கிளைகோசைடிக் பாண்ட் இருக்குது. எது இல்ல? பெப்டைட் பாண்ட் கிடையாது நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ்ல. நெக்ஸ்ட் ஒன். ஹாப்ளாய்ட்ஸ் ஆர் மோர் சூட்டபிள் ஃபார் மியூட்டேஷன் ஸ்டடீஸ் தேன் டிப்ளாய்ட்ஸ். திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் டேஷ். ஏன் வந்து ஹாப்ளாய்ட்ஸ் தான் வந்து மியூட்டேஷனை பத்தி படிக்கிறதுக்கு ரிசர்ச் பண்றதுக்குலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க, டிப்ளாய்டை விட ஹாப்ளாய்டு தான் ப்ரிஃபர் பண்றாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ரீசன் கேட்டிருக்காங்க. சோ யார் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ண போறீங்க? Okay, Akshaya. No problem. Okay. It's okay. Because we are giving our, like what, best to you all. Like, if somebody is asking like that, of course, it will be, like what, it will be very, very serious when the thing is asked during the, like what, peak of the class. இந்த மாதிரி ஒரு question கேட்கும் போது வந்து அது ஒரு மாதிரி சீரியஸா தானே போகும் இல்லையா? பரவாயில்ல, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ ஆன்சர் பண்ணுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. What will be the right answer? Haploids are more suitable. Why is haploids are more suitable for mutation studies? So all the mutations, whether it is dominant ஆ இருந்தாலும் சரி, recessive ஆ இருந்தாலும் சரி, என்ன ஆயிருமா? ஹாப்ளாய்டா இருக்க கண்டிஷன்ல எல்லாமே எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிரும். இல்ல இருக்கிறதா கிட்ட ஹாப்ளாய்டு தான் இருக்கு. டிப்ளாய்டா இருந்ததுனால இது, இல்லனா இது ஏதோ ஒன்னு எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும். டாமினன்டா இருக்கிறதுனா டாமினன்டா இருக்கிறது மட்டும் தான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும். இல்ல வந்து ரெசசிவ் மட்டும் தான் இருக்குது அப்படின்னா ரெசசிவ் எக்ஸ்பிரஸ் ஒன்னு தான் இருக்குது. ஹாப்ளாய்டா இருக்கும்போது ஒன்னு தான் இருக்கும். ஹாப்ளாய்டுனா என்னது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க கிட்ட எய்தர் கேபிட்டல் டி இருக்கும் ஆர் ஸ்மால் டி இருக்கும். ரெண்டுல ஏதோ ஒன்னு தான் இருக்கும். அப்படிங்கிறப்போ எது இருக்குதோ அது அப்படியே அப்ளை ஆர் லைக் ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிடும். அதுல எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது. சரியா? ஓகே பசங்களா. சோ கோயிங் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஒன். சோ சிக்கிள் செல் அனீமியா இஸ் டேஷ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. சோ இங்க கொடுத்திருக்காங்க சிக்கிள் செல் அனீமியா இஸ் டேஷ். யாரு ரைட்டா ஆன்சர் சொல்ல போறீங்க? சிக்கிள் செல் அனீமியா இஸ் டேஷ். Haploids are more abundant in nature than... No, it's not like that. Haploid organisms கேக்குறாங்க. Haploid organisms தான் அதிகமா இருக்கா? Haploid organisms are not abundant. Okay? Not because of that. It is especially like எதுக்காக? Dominant எது எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிடும். நமக்கு சீக்கிரமா எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம படிக்கிற ரிசர்ச் ஈஸியா புரிஞ்சிரும்ல. அதுக்கான ரிசல்ட் நமக்கு டக்குன்னு கிடைச்சிரும்ல. சிவஹரிஸ் புரிஞ்சுதா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹனி பீ இருக்குது. குவீன் பீல வந்து டிப்ளாய்டா இருக்கும். இதே ட்ரோன்ஸ் வந்து ஹாப்ளாய்டா இருப்பாங்க. சோ ட்ரோன்ஸ்ல என்ன கேரக்டர் இருந்தாலும் டக்குன்னு அது பாத்திரலாம். இதே குவீன் பீல வந்து ரெண்டு இருக்கிறதுனால ஒண்ணுதான் தெரியும், இன்னொன்னு வந்து தெரியாம இன்னொன்னு இருந்துட்டு இருக்கும். யாருக்குமே கண்டுபிடிக்க முடியாது. ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து நான் டாலா இருக்கேன், என்னோட ஜீனோடைப் வந்து கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி. சரியா? அப்படிங்கிறப்போ என்ன ஆகாது? எல்லாத்துக்குமே தெரியாது என்னோட இது வந்து நிஜமாவே கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டியா இல்ல வந்து கேபிட்டல் டியான்னு யாருனாலே கண்டுபிடிக்க முடியாது. திஸ் ஆர் திஸ் அப்படிங்கிறது புரியாது, கண்டுபிடிக்க முடியாது இல்லையா? இதுவே ஒருவேளை நான் வந்து ஹாப்ளாய்டு ஆர்கானிசமா இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் டாலா இருக்கேன்னா கண்டிப்பா எனக்கு கேபிட்டல் டி தான் இருக்கும். ஒருவேளை நான் வந்து டுவாஃபா இருக்கேன், சின்னதா இருக்கு, குட்டியா இருக்கேன் அப்படின்னா அது வந்து ஸ்மால் டி தான் இருக்கும். நம்ம கன்ஃபார்மே பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன். சிக்கிள் செல் அனீமியா இஸ் டேஷ். சிக்கிள் செல் அனீமியா இஸ் டேஷ். நல்லா தெரிஞ்ச விஷயம் இல்லையா? சோ அதுதான், அதே நம்ம படிச்சதே தான். கொஞ்சம் நல்லா திங்க் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுங்க. Characterized by the elongation of sickle cell like RBC with a nucleus within a nucleus RBC within a nucleus nucleus இருக்குதாப்பா human RBCs கல்லாம். Yes, the autosomal linked trait sickle cell anemia அப்படி dominant trait dominant or recessive caused by substitution of valine to glutamic acid the beta globulin chain or what is the right answer? Option 4, caused by the change in the single pair of the DNA is what we call it as sickle cell anemia is the right answer. Option 4 is the absolute right answer. Maha கொஞ்சம் செக் பண்ணி பாருங்க அதுல என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பாருங்க. caused by substitution of valine by glutamic acid or glutamic acid by valine என்ன வரும்? கரெக்டா செக் பண்ணி பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன்.
The most popularly known blood grouping is the ABO grouping. It is named ABO and not ABC because capital O in it refers to having dash. What will be the right answer? The most popularly known blood grouping in ABO grouping, it is named ABO and not ABC because O in it is referring to what? What is the right answer? What is the right one? In the question, can answer varum. Very good. No antigen. No antigen A or B on the RBCs. Antigens will be present on the RBCs and antibodies will be present in the plasma. Blood grouping பொறுத்த வரைக்கும். Right? Absolutely fine பசங்களா. Very good answers. Next one. Select the incorrect statement from the following. இங்க கொடுத்திருக்கிறதுல எது வந்து தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So சூப்பரா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. ஒரு क्वेश्चनக்கு ஒரு நிமிஷம் கூட எடுத்துக்கிறது இல்ல. செம்ம டைமிங் கீப் அப் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. Keep it up everyone. So select the incorrect statement from the following everyone. What is the right answer? Baldness is a sex-linked trait. மேம் இதுல இருந்து கொஞ்சம் வந்து புக்லயே இல்லாத மாதிரி சில கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களே, சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குதே, இதுக்கு எப்படி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு இன்கரெக்ட் கேட்டிருக்காங்க. So baldness is a sex-limited trait ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, இது வந்து உங்களுக்கு அவ்வளவா தெரியலன்னு விட்டுறலாம். So linkage is an exemption to the principle of independent assortment in heredity அப்படின்னு சொல்றாங்க. So linkage அப்படிங்கிறது வந்து independent assortmentல வந்து யாரு ஜாகர் மெண்டல் law of independent assortment பத்தி சொல்லும்போது அது ஒரு எக்ஸம்ஷன் கேஸா வந்திருக்குன்னு பார்த்திருக்கிறோம். So galactosemia is an inborn error in the metabolism அப்படின்னு சொல்றாங்க. galactosemia galactose metabolism ஆகாம இருக்குமா அது மாதிரி ஏதாவது. Yes, so small population size results in the random genetic drift in the population அப்படிங்கிறாங்க. கண்டிப்பா ஸ்மால் பாப்புலேஷன் ரிசல்ட்ஸ் இந்த ரேண்டம் ஜெனடிக் ட்ரிஃப்ட் இன் தி பாப்புலேஷன். ஸோ இங்க வந்து இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான், தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கண்டுபிடிக்கணும். இதெல்லாம் நீங்க ஒத்துப்பீங்க இல்லையா? ஸோ இதை மூணுமே நம்ம ஒத்துக்கலாம். ஸோ விச் இஸ் லைக் ஆட் ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறது என்னது? ஆட் ஒன் என்னது? baldness is a sex linked trait அப்படிங்கிறது தான் வரும். sex limited trait நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. baldness is a sex limited trait அப்படிங்கறதா வந்து தப்பானது. Okay, next one. Study the pedigree chart which is given below and give me the answers. Okay, so இங்க பாத்துக்கலாம். அந்த pedigree chart பார்த்துட்டு இங்க பாருங்களேன், generation 1 first generationல எல்லாம் recessive இருக்காங்க இல்லையா? second generationல third generationல ஓகே எஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன்ல யாருக்குமே எந்த டிசீஸுமே இல்லை, அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருக்குமே எதுவுமே இல்லாத மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க. ஆனால் செகண்ட் ஜென்ரேஷன்ல வந்திருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன்ல இருந்தவங்க கேரியர்ஸா இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கறத அர்த்தம் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன்ல இருந்தவங்க கேரியரா இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கறத அர்த்தம். ரைட்? ஓகே ஓகே. ஸோ யாரோ அம்மா அப்பாவோ யாரோ ஒருத்தவங்க கேரியர். செகண்ட்ல வந்து என்னது நார்மலும் இருக்காங்க, என்னது டிசீஸ்டு பர்சனும் இருக்காங்க. தேர்ட் ஜென்ரேஷன்ல பாருங்களேன், நார்மலா இருக்கிற பேரண்ட்டுக்கு டிசீஸ்டா ஒரு இது இருக்கு இல்லையா? டிசார்டரோட ஒரு ஆஃப் ஸ்பிரிங் வந்திருக்கிறத தேர்ட் ஜென்ரேஷன்ல நம்மளால பார்க்க முடியுது. பேரண்ட் நார்மலா இருக்காங்க அப்படின்னா கேரியர் இது வந்து கண்டிப்பா ரெசசிவ் தான். ரெசசிவ் அப்படிங்கறத நம்ம கண்டிப்பா சொல்லலாம் இல்லையா? ஓகே, சோ இது வந்து கண்டிப்பா என்னது ரெசசிவ் அப்படிங்கறத நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். சோ ஆட்டோசோமல் ரெசசிவா இல்ல வந்து செக்ஸ் லிங்க்டு ரெசசிவாங்கறத எப்படி வந்து கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்களேன், irrespective of gender it has come, right? Irrespective of gender, for girl also for boy also both got this disease அப்படிங்கறப்ப என்னவா இருக்க முடியும்? What can we say my dear பசங்களா? ஆட்டோசோமல் அப்படிங்கறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். So it has come for like what? Male child also, female child also. Irrespective of the gender it has come. So அப்படிங்கிறப்போ the autosomal ஆயிரும். ஆல்ரெடி நம்ம recessive னு கண்டுபிடிச்சாச்சு. So which among the following will well suit this condition? So ma'am புரியல அப்படின்னு சொல்றாங்க.
சோ அக்ஷயாக்கு வந்து புரியலையா? எந்த பார்ட் புரியல அக்ஷயா? ஆல்ரெடி நீங்க சொல்றது கரெக்டா தான் இருக்கு. சோ இங்க பாருங்க, சோ ஸ்கொயர் அண்ட் தென் ரவுண்ட் ரெண்டுமே இருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கு பிறந்ததுக்கு எவ்வளவு மிக்ஸ்டா குழந்தை, பொண்ணு இருக்கு பையனும் இருக்கு. சோ பொண்ணுக்கும் வந்திருக்குது பையனுக்கு ஈக்குவலா வந்திருக்குது. அப்படிங்கிறப்ப வந்து அது ஆட்டோசோமல். செக்ஸ் லிங்க்டா இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? எய்தர் பையனுக்கு பார்க்கலாம் இல்லைன்னா பொண்ணுக்கு பாத்துரலாம். அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தான் செக்ஸ் லிங்க்டுன்னு அர்த்தம். irrespective of gender it has come. அதனால ஆட்டோசோமல் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ல வரல, யாருக்கும் இல்ல. செகண்ட் ஜெனரேஷன்ல இருக்கு, தேர்ட் ஜெனரேஷன்லயும் இருக்குது. அப்படின்னா என்னது? ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ல ஒருத்தங்களுக்கு டிசீஸ் இல்லாம செகண்ட் ஜெனரேஷன்ல அவங்களுக்கு பிறக்கிற குழந்தைங்களுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னாலே அது வந்து ரெசசிவ்னு அர்த்தம். ஓகே அக்ஷயா, காட் இட் மை டியர்? எஸ், ஏன் வந்து ஆட்டோசோமல் ரெசசிவ்னு சொல்றீங்க புரிஞ்சுதா? ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ல இருக்கிறவங்களுக்கு எதுவுமே இல்ல, ஆனா செகண்டுக்கு வந்திருக்குது அப்படின்னா அது ரெசசிவ்னு டக்குன்னு கண்ணா மூடிட்டு இந்த வார்த்தையை நீங்க எழுதிடணும். அதுக்கப்புறமா பொண்ணுக்கு வந்திருக்கு பையனுக்கு வந்திருக்குது, ஈக்குவலா வந்திருக்குது அப்படிங்கிறப்ப ஆட்டோசோமல்னு கண்ணை மூடிட்டு எழுதிடணும். சரியா மை டியர் பசங்களா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Okay, so what will be the right answer? So inheritance of a condition like phenylketonuria as an autosomal recessive trait. Inheritance of a condition like phenylketonuria as an autosomal recessive trait is the right answer. So ஏதாவது doubt இருக்கா? If you got any doubts, let me clarify. இங்க வந்து phenylketonuria அந்த மாதிரி ஒரு autosomal disease நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். So ஏன் மேம் இதெல்லாம் வராதா? ஹீமோஃபிலியால செக்ஸ் லிங்க்டு, அதனால வராது. So inheritance of sex linked inborn சொல்றாங்க, அது ஹீமோஃபிலியா கிடையாது, செக்ஸ் லிங்க்டு இன்பார்ன் கிடையாது, ஆட்டோசோமல் தான் வந்து என்னது phenylketonuria. ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கிற ஒரு விஷயம் தான். நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் நாட் ட்ரூ ஃபார் ஜெனடிக் கோட்? இங்க கொடுத்திருக்கிறதுல எது வந்து இட்ஸ் நாட் ட்ரூ ஃபார் ஜெனடிக் கோட் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. நாட் ட்ரூ ஃபார் ஜெனடிக் கோட் அப்படின்னா எது வரும்? What will be the right answer? எது ரைட்டான ஆன்சரா வர முடியும்? Come on everyone. So not true கேக்குறாங்க. So unambiguous அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். It is an unambiguous அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துக்கிற ஒரு விஷயம். So a codon in mRNA is read in non-contagious fashion அப்படின்னு சொல்றாங்க. Is it in that? So what will be that? It is not right ன்னு தெரியுது. It is universal correct, degenerate அப்படிங்கிறது எல்லாமே ரைட்டான statements with respect to the genetic code. Right? Okay. So can we go for the next one? So removal of introns and joining the exons is in a defined order in a transcription unit is called as dash. Removal of introns and joining the exons in a defined order in a transcription unit is called what? What do we call that as? வெரி குட் ஆன்சர்ஸ் மை டியர் பசங்களா. எல்லாருமே கரெக்டான ஆன்சர் சொல்லியாச்சு. ஸ்பீடா சொல்லிட்டே இருக்கீங்க. சூப்பர். ரிமூவல் ஆஃப் இன்ட்ரான்ஸ் அதெல்லாமே வந்து ஸ்ப்ளைசிங் அப்படிங்கிற வார்த்தை சொல்லுவாங்க இல்லையா? நெக்ஸ்ட் ஒன். So semi-conservative replication of DNA was first demonstrated in dash. Semi-conservative replication of DNA was first demonstrated in dash. Semi-conservative replication of DNA was first demonstrated in dash. சூப்பர் ஈஸியா ஆன்சர் சொல்ல முடியும். செமி கன்சர்வேட்டிவ் அப்படிங்கிறது எதுல? எஸ்திரீஷியா கோலைல வச்சுதான் வந்து சொன்னாங்க. ரெப்ளிகேஷனை பத்தி சொல்லும் போது என்னது? எஸ்திரீஷியா கோலைல தான் சொன்னாங்க. So whose experiment cracked the DNA and discovered unequivocally a genetic code is a triplet அப்படிங்கிறது. So what will be the right answer? Whose experiment cracked the DNA and discovered unequivocally that genetic code is a triplet. அப்படிங்கிறது எந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல என்ன பண்ணுச்சு? Come on my dear பசங்களா, இது கொஞ்சம் அவ்வளோ ஃபெமிலியர் இல்லாம இருக்கலாம், but still try to give the answers. So it is option 2. Nirenberg and Mattei is the right answer. Okay my dear பசங்களா, it is semi-conservative கேட்கலையே. Or like what? Hershey and Chase experiment வேற. Okay, triplet அப்படிங்கிறது கோடான் ஜெனடிக் கோட் இஸ் a triplet அப்படிங்கிறதுல எதுல வந்துச்சு அப்படிங்கிறதா क्वेश्चन.
So point mutation involves dash. Point mutation involves dash. Come on everyone, யார் ஆன்சர் கொடுப்பீங்க? Change in single base pair இல்ல என்ன வரும்? என்ன ரைட்டான ஆன்சரா வரலாம்? Point mutation involves change in single base pair is the absolute right answer. The genotype of a plant showing the dominant phenotype and can be determined by dash. A genotype of a plant showing the dominant phenotype and can be determined by dash. So, heterozygous இல்ல homozygous அப்படிங்கறத எதை வச்சு determine பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Enjoy with Eva Frank. சூப்பரா ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இதுக்கான ஆன்சர் என்ன வரும்? Come on my dear பசங்களா. What do we get as an answer over here? எது ஆன்சரா இருக்க முடியும்? The genotype of a plant showing a dominant phenotype and can be determined by dash. What will be the right answer? It is test cross. Yes. Which one of the following cannot be explained on the basis of Mendel's law of dominance? அப்படின்னு கேக்குறாங்க. நீங்க கொடுத்திருக்கிறதுல எது வந்து cannot be expressed? Cannot be explained on the basis of Mendel's law of dominance. Which of the following cannot be explained on the basis of Mendel's law of dominance? What will be the right answer? யார் ரைட்டான ஆன்சர் கொடுக்க போறது? Alleles do not show any blending and both the characters recover as such in F2 generation. Okay, alleles do not show any blending and both the characters recover in F2 generation. Cannot be explained by Mendel's law of dominance. Okay, cannot be explained தான கேட்டிருக்காங்க. Okay, very good answers from everyone. Next one. So, ABO blood grouping in humans are controlled by the gene. That is I. It has 3 alleles. IA, IB and small I. Since there are 3 different alleles, 6 different genotypes are possible. How many phenotypes can occur? How many phenotypes can occur? So, 3 different allele இருக்கிறதுனால என்னென்ன வகையான genotypes எல்லாம் இருக்கிறதுக்கான possibilities இருக்கு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Come on my dear பசங்களா, ஏதாவது ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா கண்டினியூஸா ரிப்ளை பண்ணுங்க பார்க்கலாம். சூப்பரா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. அக்ஷயா எங்க போயாச்சு? Where is Shivaharish? So enjoy with Eva Frank. What will be the right answers பசங்களா? எது ரைட்டான ஆன்சரா இருக்க முடியும்? Select the correct statement from the one given below with the hybrid cross அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So what will be the right answer? Tightly linked genes on the same chromosome show very few recombinations. Okay, tightly linked genes on the same chromosome show very few recombinations is the correct statement with respect to the dihybrid cross. Tightly linked gene என்ன பண்ணுவோம்? ஒரே குரோமோசோம்ல பக்கத்துல genes இருந்துச்சுன்னா recombination கம்மியா தான் காமிக்கும் அப்படிங்கறதா. So going for the next one. Select the 2 correct statements out of the 4 A to D given below about the lac operon. லாக் ஆப்ரானை பொறுத்த வரைக்கும் எது வந்து கரெக்டா போகும்னு நினைக்கிறீங்க? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா மை டியர் பசங்களா? இல்லையா? So what is the right answer for this question? 2 correct statements for the 4, right? So ரெண்டு கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். Glucose and galactose may bind with the repressor and inactivated. Galactose bind ஆகுது லாக் ஆப்ரான்ல இல்ல. So in the absence of lactose the repressor binds with the operator region அப்படிங்கறாங்க. Yes sir. In the absence of lactose தான the repressor போய் operator regionல bind ஆகுது. Correct. So 𝑧𝑽𝑚 codes for permeases அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படியா? கிடையாது. Next. This was elucidated by Francois Jacob and Jacques Monod அப்படின்னு சொல்றாங்க. So that is also a right one அப்படிங்கறது ஆயிடும். So what will be the right answer my dear பசங்களா? எது ரைட்டான ஆன்சரா இருக்க முடியும்? Option 1 is the right answer. Jacob அவங்க தானே சொன்னாங்க இல்லையா? Yes.
So 45th question சொல்லவே இல்ல மேமா. என்னாச்சு மகா? Okay. I'm sorry. Okay, I'm very sorry. So 4 தானே வரும். என்னென்ன டைப்? நமக்கு தான் தெரியுமே. AB blood group வரலாம், O blood group வரலாம், A blood group வரலாம், B blood group வரலாம் இல்லையா? இந்த 3 கண்டிஷன் தானே வரும். 4 is the right answer. 3 தானே நமக்கு என்னது? நான் அதனால டிக் பண்ணா விட்டேன். 4 blood group தானே இருக்குது. 4 blood group கண்டிஷன் தானே வர முடியும் அப்படிங்கிறதுனால நான் அப்படி போட்டுட்டேன். Okay, உங்களுக்கு தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் அதை விட்டுட்டேன். Very sorry. Okay, so going for the next question. So can we go for the next one, my dear pasangla? Which one of the following symbols and its representation used in the human pedigree analysis is correct அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So இங்க கொடுத்திருக்கிறதுல எது வந்து கரெக்டா இருக்கும்? Which one of the following symbols and its representation used in the human pedigree analysis is correct? Come on பசங்களா, எது ரைட்டா இருக்க முடியும்? What will be the right answer? Very good answers. Very good. Option 3 is the absolute right answer. Congratulations, mating between relatives. Next, satellite DNA is useful tool in dash. Satellite DNA is useful tool in dash. Forensic sciences illa edula. Satellite DNA is a useful tool in what? Of course, in the forensic sciences is the absolute right answer. So, edavadhu doubts irukka illa? Next one. The one aspect which is not a salient feature of genetic code is its being dash. The one aspect which is not a salient feature of genetic code is its being dash. Ambiguous, right? Ambiguous is the absolute right one. Next, which one of the following does not follow the central dogma of molecular biology? Which does not follow the central dogma of biology? உங்களுக்கு தெரியும், டிஎன்ஏல இருந்து ஆர்என்ஏ டு புரோட்டீன் அப்படிங்கறதெல்லாம் தான் சென்ட்ரல் டாக்மா. ஸோ இங்க கொடுத்திருக்கிற 4ல வந்து எது வந்து ஃபாலோ பண்ணாது அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டினே. ஓகே, வாட் இஸ் த ரைட் ஒன்? எது வந்து ஃபாலோ பண்ணாது அப்படின்னு தானே கேட்டிருக்காங்க. 51க்கு ஆன்சர் வந்து என்ன வரும்? 51க்கு what will be the right answer? Option 2, HIV is the right answer. Very good answer, my dear pasangla. Next, when two unrelated individuals or lines are crossed, the performance of F1 hybrid is often superior to both its parent. This phenomena is called as dash. When two unrelated individuals or lines are crossed, the performance of F1 hybrid is often superior to both its parents. This phenomena is called as dash. What will be the right answer? இது ரைட்டான ஆன்சரா இருக்க முடியும்? Heterosis is the absolute right answer. Okay? Yes. So going for the next one. Okay. Which one of the following condition correctly describes the manner of determining the sex in the individual in a given example? Which one of the following condition correctly describes the manner of determining the sex in the individual or the given individual? And the manner is fine. Come on, my dear Prasangla. Very good answers. Shiva Harish, all are giving right answers continuously. Very good. What about this question? எது வந்து கரெக்டான மேனரிசமா இருக்கு? Homozygous sex chromosomes determine the female sex in the birds or exotype of sex chromosome determine the male like what? Sex in the grasshopper இல்ல என்ன வரும்? What will be the right one? Wonderful. Exo condition in humans are found in the Turner syndrome and determines the
Female sex. Very good. Yes, yes, yes. Absolutely fine, pasangla. Very good answers from all my children. No, 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 no. What is the right answer? இது வராது இல்லையா? Option 3 எப்படி வரும்? That determines the female இதுன்னு சொல்றாங்க. Sex அப்படிங்கறாங்க. So இது வந்து female sex ஆ? What will be the right answer? 53rd question க்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? 2 is the absolute right answer. Maha, very good. So, the exotype of sex chromosome determine the male sex in the grasshopper is the right one. So, grasshopper la adu vandu correct answer avarum. Okay, any doubts that is to be clarified, my dear pasangla? Edavadhu doubts irundhuna kekringla? Any doubts? If you got any doubts, let me clarify, or else we can move on for the next one. So, test cross in plants. So, இது வந்து Turner syndrome பத்தி சொல்றாங்க. இது ஆன்சரா வரவே முடியாது. Okay? Yes, அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க? Which of the following condition correctly describes the manner of determining the sex? Manner of determining the sex. What is the right answer for this? Test cross in plants or in Drosophila involves crossing dash. Test cross in plants or in Drosophila involves crossing of what? What will be the right answer? F1 hybrid with a double recessive genotype. Right? So, test cross in the plants or in the Drosophila involving F1 hybrid with a double recessive. இதுக்கு முன்னாடி இது மாதிரி ஒரு question பார்த்திருக்கிறோம். F1 hybrid எடுத்துட்டு a double recessive ஓட பண்றது இல்லையா? So, which one of the following condition of the zygotic cell would lead to the birth of normal female child? அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Which one of the following condition of the zygotic cell would lead to the birth of normal human female child? What will be the right answer? So, what happened to you, Maha? Yes, yes. Question நீங்க தான் first answer பண்ணுங்கன்னு சொல்லிக்கிறீங்களா? Okay, okay. All right, my dear பசங்களா. So, யாரெல்லாம் watch பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்களோ எல்லாருமே answer பண்ணா நல்லா இருக்குமே. Why only very few are answering? 55th question க்கு என்ன answer வரும்? So, which one of the following condition of the zygotic cell would lead to the normal human female child? Option 2. 2X chromosome is the right answer. Okay. 2X chromosome is the right answer. Next one. So, F2 generation in the Mendelian cross showed that both genotype and phenotype ratios are same as 1:2:1. It represents the case of what? So, F1 generation of in the Mendelian cross would show that both genotype and phenotype ratios are same. 1:2:1. It represents the case of what? Okay, it represents the monohybrid cross with incomplete dominance அர்த்தம் இல்லையா? So, ஒரு வந்து white color, ஒரு வந்து red color, ஒரு pink colorல produce ஆகிற conditionல என்னது? Incomplete dominance அப்படிங்கிற ஒரு category தான் வந்துருது. So, going for the next one. A certain road accident patient with unknown blood group needs immediate blood transfusion. His one doctor friend at once offers his blood. What was the blood group of the donor அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Okay. A certain road accident patient with unknown blood group needs an immediate blood transfusion. அப்படிங்கிறப்போ ஸோ அவங்களுக்கு வந்து blood group donate பண்ணாங்க அப்படின்னா யார் யூனிவர்சல் டோனர் தான் என்ன பண்ணிருப்பாங்க blood group ஓ இருக்கிறவங்க தான் என்ன பண்ணிருப்பாங்க அவங்க டொனேட் பண்ணிருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது ஆயிடும். வெரி குட். நெக்ஸ்ட். A normal vision man whose father was colorblind marries a woman whose father was also colorblind. They have their first child as a daughter. First child as a daughter. So, what are the chances that this child would be colorblind? அப்படின்னு கேக்குறாங்க. What will be the right answer for this? Normal vision man whose father was colorblind marries a woman whose father
was also colorblind. Okay. ஓகே, அப்பா கலர் பிளைண்டா இருக்கிறதுனால எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை இல்லையா? அப்பா கிட்ட இருந்து ஒய் தான் வந்திருக்கும். யாருக்கு? இந்த பையனுக்கு, ஃபர்ஸ்டா இருக்கிறவங்களுக்கு. அதனால பிரச்சனை இல்லை, ரைட்? ஸோ நார்மல் விஷன் மேன் ஹூஸ் ஃபாதர் வாஸ் அ கலர் பிளைண்ட், ஓகே, ஸோ மேரிஸ் அ உமன். நார்மல் விஷன் தான் அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்னவா இருக்கும்? கேபிட்டல் சி அண்ட் ஒய் தான் அந்த நார்மல் விஷன். ஹீ இஸ் மேரியிங் அ உமன் ஹூஸ் ஃபாதர் வாஸ் ஆல்சோ கலர் பிளைண்ட் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அப்படின்னா அவங்க அப்பா கிட்ட இருந்து ஒரு எக்ஸி இன்னொரு ஸ்மால் சி வந்திருக்கும் இல்லையா? ஸோ தே ஹாவ் their first child as daughter. What are the chances that this child would be color blind அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. சரியா? ஸோ அப்படின்னா எப்போ டாட்டரா இருந்திருக்க முடியும்? ஸோ இந்த கண்டிஷன்ல கலர் பிளைண்டா இருந்திருக்க முடியாது. ஸோ ஒருவேளை இந்த கண்டிஷன்லனாலும் என்ன இருக்காது? கேபிட்டல் சி இன்னொன்னு ஸ்மால் சி. எங்கேயுமே என்னது? ஸ்மால் ஸ்மீ வரவே இல்லை. ஸோ இது என்னது? கேரியர். இது வந்து நார்மல். ஸோ ஃபீமேலா இருந்துச்சுன்னா என்னது? 50% கேரியரா இருப்பாங்க, 50% நார்மலா இருப்பாங்க. கலர் பிளைண்டா இருக்கிறதுக்கான சான்சஸே கிடையாது. ஸோ வாட் வில் பி த ஆன்சர்? 0%. கலர் பிளைண்டான டாக்டர் பிறக்கிறதுக்கான சான்ஸ் எவ்வளவாமா? 0% இஸ் த ரைட் ஆன்சர். So 58 தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் பாருங்க, அதை தானே நான் டீச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். Are you there in the class? Maha? Santosh Shivam, are you answering? Are you there in the class? புரிஞ்சுதா? So ஒரு ஹஸ்பண்ட் இருக்காங்க சரியா? அந்த ஹஸ்பண்டோட அப்பா வந்து கலர் பிளைண்டாமா சரியா? ஆனா ஹஸ்பண்ட் நார்மலா தான் இருக்காங்களாமா. ஸோ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? அவங்களோட ஜீனோடைப் என்னவா இருக்க முடியும்? எக்ஸி அண்ட் கேபிட்டல் ஒய்யா தான் இருக்க முடியும். அவர் கலர் பிளைண்ட் இல்ல, கேரியராவும் இவர் இருக்க முடியாது. எப்பவுமே மேல்ஸ் கேரியரா இருக்க முடியாதுன்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம்ல. மேல பொறுத்த வரைக்கும் கேரியரா இருக்க முடியாது, ரைட்? வந்துச்சுன்னா அவங்க கலர் பிளைண்டா தானே இருப்பாங்க. புரிஞ்சுதா மகா? புரிஞ்சுதா கொஸ்டின்? அப்புறம் ஃபீமேலோட அப்பா தான் கலர் பிளைண்ட், அம்மா கிடையாது. ஸோ அப்படின்னு அந்த ஃபீமேல் என்னவா இருப்பாங்க? கேரியரா இருந்திருக்காங்க. ஃபீமேல் இஸ் அ கேரியர். இங்க அம்மா வந்து கேரியர், அப்பா வந்து நார்மல் ஃபாதர். ஓகே மை டியர் பசங்களா, ஏதாவது டவுட் இருக்கா? எனி டவுட்ஸ்? So PCR and restriction fragment length polymorphism are the methods for dash. Come on, புரிஞ்சது இல்லையா மகாக்கு? என்ன ரிப்ளை காணும் மகா? PCR and restriction fragment length polymorphism. Okay. Oh my God, I'm not getting it. Okay. Yes. Okay, what is the right answer, my dear Pasangla? What will be the right answer for this? So I'm not getting it. I'm not getting the answers from everyone. So those who are watching, can you give the answers? PCR and restriction fragment length polymorphism are the methods for genetic fingerprinting. So the methods for genetic fingerprinting. அப்படிங்கிறதா அர்த்தம். சரியா, next போகலாமா? The test cross is carried out to dash. The test cross is carried out to dash. What will be the right answer? Test cross is carried out to dash. To determine the genotype of the plant at F2 generation. Okay, next one point lama. Represented below is the inheritance pattern of the certain type of traits in humans. Which one of the following condition could be an example of this pattern? Which one of the following conditions could be an example of this pattern அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Come on, my dear pasangla, try giving the answers. Okay, the right answer நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க? இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Inheritance pattern of certain types of traits in humans காமிச்சிருக்காங்க இங்க. So female mother
Male father, okay. Yes, which one of the following condition be an example of this pattern அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. அப்பா கிட்ட இருந்து பொண்ணுக்கும் அம்மா கிட்ட இருந்து பையனுக்கும் அப்படிங்கிறதுனா என்ன சொல்ல வராங்க இங்க? ஹீமோஃபிலியா. சோ இங்க கொடுத்திருக்கறதுல என்னது? செக்ஸ் லிங்க்டு தானே. சோ அம்மா கிட்ட இருந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பையனுக்கு இருக்குது, பொண்ணுக்கு மட்டும் இல்ல. ஆஃப்ஸ்பிரிங்ல வந்து அம்மாக்கு இருந்துச்சுன்னா பையனுக்கு தான் வரதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் இல்லையா? அம்மாக்கு இருந்துச்சுன்னா பையனுக்கு வரதுக்கு சான்சஸ் அதிகம். அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் என்னது? செக்ஸ் லிங்க்டு, எக்ஸ் லிங்க்டு disorders நம்ம பத்தி படிச்சிருக்கோம். சோ அதுல என்னது? ஹீமோஃபிலியா will come as an example. Okay my dear பசங்களா, ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Yes, very good answers. Next, what is it that forms the basis of DNA fingerprinting? So what is the one which forms the basis of DNA fingerprinting? So what is it that forms the basis of DNA fingerprinting? What will be the right answer, my dear pasangla? Come on, everyone. Satellite DNA occurring as a highly repeated short DNA segments is the one. So satellite DNA occurring as a highly repeated short DNA segments. Yes, what is that forms the basis of DNA fingerprinting? DNA, satellite DNA occurring as a highly repeated short DNA segments. Next one போயிடலாமா? Read the following 4 statements, that is A to D வந்து read பண்ணுன்ற என்ன பண்ணலாம்? என்னதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும்? ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எதெல்லாம் கரெக்ட் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கணும். So in transcription, adenosine pairs with uracil அப்படின்னு சொல்றாங்க. So Aவும் Uவும் வந்து transcriptionல pair ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. Okay, அப்படியா? 63rd ஒன்னுக்கு. Okay, regulation of lac operon by repressor is referred to as positive regulation அப்படிங்கிறாங்க. So human genome has approximately 50,000 genes அப்படிங்கிறாங்க. So hemophilia is a sex-linked recessive disorder அப்படிங்கிறாங்க. So what all is correct, my dear pasangla? What will be the right answer? யாருமே இல்லையா கிளாஸ்ல ஆன்சர் பண்றதுக்கு 63rd questionக்கு? So Shiva Harish, Shivakumar and Maha, please concentrate in the channel. Like what? Concentrate in giving the answers in this channel. Okay, புரிஞ்சதா? So what will be the right answer? Option 2 என்ன right answer வரும்? இந்த questionக்கு எதெல்லாம் கரெக்டானதா இருக்கும்? So Rohit is telling, ma'am, in zoology I got 172 out of 180 in yesterday's test. Very nice, Rohit. Superb. Sentam edunga next time. So nalume correcta. Human genome has approximately how many genes? Come on, my dear pasangla. Correcta check பண்ணி கரெக்டா இதெல்லாம் salient featureலயே இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க. So check பண்ணிட்டே சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What will be the right answer? What will be the right answer? எது ரைட்டான ஆன்சரா இருக்க முடியும்? செகண்ட் ஒன் இல்லையே, இன்னொரு ரைட்டான ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கே, கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம். 63rd So எவ்வளவு ஜீன்ஸ் இருக்கு? 50,000 ஜீன்ஸா இருக்குது? No. So coming to the lac operon, regulation of lac operon by repressor is referred to as positive regulation or என்னன்னு சொல்லுவாங்க? Is referred to as positive negative regulation அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? Regulation of lac operon by repressor is referred to as negative regulation. Okay, yes. Okay, so what will be the right answer? It can be positive, negative also. Right? Yes, lac operon under the control of positive regulation as well அப்படிங்கிறது வருது. So lac operon என்னது? Is under the control of positive regulation as well அப்படின்னு வரதுனால நம்ம என்ன நினைக்கலாம்? So இங்க என்ன நினைக்கலாம்? ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டா இருக்கும். Got it?
Okay, fine, Rohit. Absolutely fine. If you are doing it well, then it is very good. Okay, very good, very good. Next one. Yes, which one of the following is a wrong statement regarding mutation? Which one of the following is a wrong statement regarding the mutation? இங்க கொடுத்திருக்கிறதுல எது வந்து wrong statement? Come on, my dear பசங்களா, mutation பொறுத்த வரைக்கும் எது வந்து தப்பான statement அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Come on. Okay. ஏதாச்சும் இந்த क्वेश्चन ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Okay, so this one. Okay, this is fine. Okay. So this is correct only. So இது வந்து positive னு மட்டும் கொடுத்ததுனால நம்ம இத வந்து எடுத்துக்க வேண்டாம். Okay, it can be negative அப்படிங்கிறதும் இருக்குது இல்லையா? Yes. Okay, my dear பசங்களா. So first option and the last one. இதுவும் தான் வந்து correct. So ரெண்டு statements இங்க correct. Next, which one of the following is a wrong statement regarding mutation? Mutation பொறுத்த வரைக்கும் எது வந்து wrong ஆன statement அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So இருக்கீங்களா? Answer வருதா? So what is the doubt? So those who are in the class, if you got any doubts, let me clarify, my dear பசங்களா. Come on. கொஞ்சம் ஸ்பீடா ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். So change in the single base pair of the DNA does not cause mutation அப்படிங்கறாங்க. அப்படியா? It will cause mutation. ஒரு சின்ன பேர் மாறினா கூட என்ன ஆகும்? Mutation நடக்கும் அப்படிங்கிறது wrong ஆன statement. அதுதான் கேட்டிருக்காங்க. Okay, next போலாமா? Two persons with AB blood group marry and have sufficiently large number of children. These children could be classified as A blood group, AB blood group, B blood group, that is in the ratio of 1:2:1 ratio. So modern technique of protein electrophoresis reveals the presence of both A and B type proteins in ABA blood group individuals. This is an example of what? Come on, my dear பசங்களா, குயிக்கா ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். என்னாச்சு? சோ எதுப்பா டவுட்? சோ இதெல்லாம் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கரெக்ட், லாஸ்ட் ஒன் கரெக்ட். இது தப்பு. ரெகுலேஷன் ஆஃப் லாக் ஆப்ரான் பை ரெப்ரஸர் இஸ் ரெஃபர்ட் டு அஸ் பாசிட்டிவ் கிடையாது, நெகட்டிவும் இருக்குது. இட் கேன் ஆல்சோ பி நெகட்டிவ் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். நெகட்டிவ் ரெகுலேஷன் தான் மெயின். இட் கேன் ஆல்சோ பி பாசிட்டிவ் அப்படின்னு தான் வரணும். சரியா? சோ அப்ராக்சிமேட்லி 50,000 ஜீனா இல்ல 1 லாக்கா என்ன வரும்? கரெக்டான நம்பர் என்ன படிச்சிருக்கோம்? Human genome has approximately how many genes? So 20 to 25,000 genes. இல்லையா? So human genome இருக்கக்கூடிய 20 to 25,000 genes. அதுக்கு மேல genome projectல என்ன பண்ணாங்களாமா? Total number of genes is estimated to be 30,000. Right? Much lower than the previous estimate of these things, not 50,000 genes. Okay, அதனால இது தப்பு. So கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் எவ்வளவு? above statements are correct அப்படிங்கறதான் கேட்டிருக்காங்க. எவ்வளவு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இங்க கொடுத்திருக்கிறதுல கரெக்ட் அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க. So ஆப்ஷன் A and D ல பார்த்துட்டு நம்ம ஆன்சர் சொல்ற மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட், what will be the right answer for this question? Question number 65 க்கு என்ன ஆன்சர் வரும் பையனே பசங்களா? If two persons with AB blood group marry and have sufficiently large number of children, these children could have been classified as A blood group, AB blood group and B blood group. That is 1:2:1 ratio. Okay, modern technique of protein electrophoresis reveals the presence of both A and B type proteins, that is AB blood group individuals. This is an example of what? What will be the right answer?
கொஞ்சம் சீக்கிரமா ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். அடுத்தது போகலாம் ஐடியா பசங்களா. 65க்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? இட் இஸ் கோடாமினன்ஸ். ஏபி ஏபி பிளட் குரூப் இருக்கிறவங்க என்ன சொல்லுவோம்? கோடாமினன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இருக்கீங்களா இல்லையா? Maha, Shivaharish and everyone keep answering. Which Mendelism idea is depicted by a cross in which F1 generation resembles both the parents? Which Mendelism idea is depicted by the cross in which the F1 generation resembles the parents? F1 generation la appadi parent madriye irukku abingiradhu enadhu? Codominance is the right answer. Please make a note of it, my dear pasangla. Edavadhu doubt irukka? Next, which of the following statement is not true of two genes that show 50% recombination frequency? What is the right answer? Which of the following statement is not true of two genes that show 50% recombination frequency? So, டைட்டா லொகேட் ஆயிருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகாது? நடக்காது. ரைட்? ஸோ டிஃப்ரெண்ட் குரோமோசோம்ஸ்ல இருந்துன்னா 50% ரீகாம்பினேஷனுக்கான சான்சஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். ரைட்? ஒருவேளை 50% ரீகாம்பினேஷன் நடக்குது அப்படின்னா இண்டிபெண்டன்ட் அசார்ட்மெண்ட் நடந்திருக்கு நடத்தலாம். ஸோ டஸ் நாட் அப்படிங்கிறது என்னது? டைட்லி லிங்க்டா இருந்துச்சுன்னா, ஜீன்ஸ் ஆர் டைட்லி லிங்க்டா இருந்துச்சுன்னா 50% ரீகாம்பினேஷன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. ஆமாவா இல்லையா? எஸ், அப்சல்யூட்லி ரைட் ஆன்சர்ஸ் மை டியர் பசங்களா. சூப்பரா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. கீப் இட் அப். The incorrect statement with regard to hemophilia is dash. The incorrect statement with regard to hemophilia என்னது? எது வந்து incorrect statement? hemophilia பொறுத்த வரைக்கும் எது வந்து incorrect ஆன statement இங்க கொடுத்திருக்கிறதுல? Which one is incorrect, my dear பசங்களா? A single protein involved in the clotting of blood is affected, or it is a sex-linked disease, or it is a recessive disease, or dominant disease. hemophilia பொறுத்த வரைக்கும் எது வந்து தப்புன்னு கேக்குறாங்க? What is the right answer? It is a dominant disease ன்னு சொல்றது வந்து என்னது? தப்பானது. மீதி எல்லாமே என்னது? கரெக்டா இருக்கு. ஹீமோஃபிலியா கூட கொஞ்சமாவது ரிலேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கு. ரைட்? So if both parents are carriers of thalassemia, which is an autosomal recessive disorder, what are the chances of pregnancy resulting in an affected child? So if both parents are carriers of thalassemia, which is an autosomal recessive disorder, what are the chances of pregnancy resulting in an affected individual? What will be the right answer? What will be the right answer? What is an autosomal recessive disorder? What are the chances of pregnancy resulting in the affected child? Both the parents are carriers of thalassemia. So, ரெண்டு பேருமே carriers. அப்படின்னா எவ்வளவு சான்சஸ் இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க. Come on, my dear பசங்களா, என்னவா இருக்க முடியும்? அதுவே ஒரு ஆட்டோசோமல். வாட் இஸ் த சான்சஸ்? என்ன சான்ஸ் இருக்குது? ரெண்டு பேருமே ரெசசிவா இருக்கிறப்போ, ஸோ தலசீமியா ரெசசிவா இருக்காங்கன்னா எவ்வளவு சான்சஸ் வரும்? 25% சான்சஸ் தான் இருக்கு. ரெண்டு பேருமே ரெசசிவா இருந்தா 25% தான். சாரி, ரெண்டு பேருமே கேரியர்ஸா இருந்தா 25% சான்ஸ். கேரியர்ஸ் இந்த சென்ஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம்? கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி, கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். என்ன ஆகும்? ஸோ இந்த ஒரு கண்டிஷன்ல கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன்ல மட்டும்தான் டிசீஸ் வரதுக்கான சான்சஸே இருக்குது. இது எதுலையுமே வராது ரெசசிவ் டிசார்டரா இருக்கிற வச்சா இல்லையா? ஸோ 25% is absolute right answer. Which enzyme will be produced in a cell in which there are no or like what nonsense mutation in the LAC-Y gene அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Which enzyme will be produced in a cell in which there is a nonsense mutation in the LAC-Y gene? Come on பசங்களா, யார் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ண போறீங்க? So am I audible? ஒரே நிமிஷம்.
Yes, I just got like what YouTube வந்து தெரிய மாட்டேங்குது. Okay, liveல தான் இருக்கும் இல்லையா, டிஸ்கனெக்ட் எல்லாம் ஆவல. Okay பசங்களா, so what will be the right answer? Hi Bhuvanesh, super answers கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. Keep doing Bhuvanesh. Am I audible to you all? Yes, so next question போகலாமா? So in which enzyme will be produced in a cell in which there is nonsense mutation in the LAC-Y gene? Which enzyme will be produced in a cell in which there is a nonsense mutation in a LAC-Y gene? Beta-galactosidase is the right answer. Very good. Next, DNA fragments generated by the restriction endonucleases in a chemical reaction can be separated by dash. So DNA fragments generated by restriction endonucleases in a chemical reaction can be separated by. Come on my dear pasangla, edu right ana answer akka mudiyum? So which enzyme will be produced in a cell in which there is a nonsense mutation of LAC-Y gene அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. Okay, which enzyme அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. So நீங்க எது படிச்சிருக்கீங்க? Nonsense mutation அப்படினா என்னது? So what happens in the nonsense mutation? இருக்குதுங்களா தெரியுதா? எனக்கு ஆக்சுவலி கொஞ்சம் டிஸ்கனெக்ட் ஆன மாதிரி இருக்கு. Okay, so nonsense mutation அப்படிங்கிறது என்ன ஆகுமா? It is the like what ஒரு genetic mutation ஓட வகை தான். Okay, that will cross or like what that will cause the protein to end too early. Okay, ஷார்ட்டா இது பண்ண வைக்கிற மாதிரி. சரியா? So இதுல என்ன கேட்டிருக்காங்க? Which enzyme will be produced in a cell in which there is a nonsense mutation or in the LAC-Y gene அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நமக்கு தெரியும் அந்த லாக் ஆப்ரோனோட ஸ்ட்ரக்சர் போட்டுக்கோங்க. ஸோ போட்டுட்டு நம்ம இதெல்லாம் விட்டுருங்க. ஸோ கடைசியா 3 மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம். சரியா? Z, Y அப்புறம் A. ஓகே, ஸோ இந்த 3 விஷயமும் இருக்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கிறோம். ஸோ கமிங் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ Z வந்து பீட்டா கேலக்டோசைடேஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும் இல்லையா? ஸோ இங்க என்ன ஆயிடுச்சு? Y gene தான் மியூட்டேட் ஆயிடுச்சு. அப்படிங்கிறப்ப என்ன ஆகாது? இதோட என்சைம் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது. நோ என்சைம் வில் பி ப்ரொடியூஸ்ட் ஓவர் ஹியர். ஸோ இதோடயே நின்னுடும். ஸோ எதோட நிற்கும் தானே கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதோடயே நின்னுடும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம். பீட்டா கேலக்டோசைடேஸ் வரைக்கும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி. புரிஞ்சுதா? மகாக் புரிஞ்சுதா இந்த கொஸ்டின்? Am I audible my dear பசங்களா? Okay, pasangla. So next question போயிடலாம். So what is the right answer for this? DNA fragments generated by restriction endonucleases in a chemical reaction can be separated by. What will be the right answer? Electroporosis is the right answer. So the right answer is electroporosis. Next, in a given pedigree, there is an inheritance of certain characters of 2 families. Which of the following option is correct for the inheritance of that character? இங்க என்ன ரைட்டான ஆன்சரா வர முடியும்? Come on my dear பசங்களா. கேக்குதா? ஆக்சுவலி எனக்கு கொஞ்சம் ஆன்சர் லோடே ஆக மாட்டேங்குது என்டையராகவே. So in a given pedigree, there is an inheritance of certain
characters of two families. Which of the following option is the correct inheritance of that character? So இதுக்கு வந்து என்ன சொல்றீங்க? So my YouTube is not loading, my dear பசங்களா. உங்களுக்கு load ஆகுதா? Okay. So family 1, family A, family 2 கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? So இதை வச்சு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Am I audible to you all? In between I'm getting disconnected ன்னு நினைக்கிறேன். Are you all there in the class? I don't know why am I not getting loaded. Oh my god, I'm not getting loaded with the part. But ana live போயிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு. But it is like what, not visible to me. Okay. So இது வந்து female and then this is a male, family A கொடுத்திருக்காங்க. Okay, இதுல என்ன ஆகுது? So female affected இருக்காங்க, male வந்து unaffected இருக்காங்க. And coming to this, so அவங்களுக்கு என்ன இருக்குது? பொண்ணு பையன் எல்லாமே இருக்குது. அதுக்கு வந்து எனக்கு பொண்ணுக்கும் டிசீஸ் வந்திருக்கு, பையனுக்கும் வந்திருக்கு. irrespective of that it has come இல்லையா? So என்ன இருக்கு? family 1ல யாருக்கு? 2 டாட்டர், ஒரு பையனுக்கு வந்து டிசீஸ் வந்திருக்கிறத பார்க்க முடியுது. family 2ல 2 பேருமே அஃபெக்டடா இருக்கங்காட்டி எல்லாத்துக்குமே வந்திருக்குது. Right? So what will be the right one? So the following, which of the following option is correct for the inheritance of that character? What will be the right answer for this question? என்ன வந்து கரெக்டா இருக்க முடியும்? So irrespective of this it has come. So what will be the right answer for this? 72nd question க்கு என்ன ஆன்சர் வர முடியும்? Family A has 3 daughters and 2 sons. நமக்கே தெரியுது 3 daughter and 3 son தெரியுது. Okay? Yes. And then family A has 3 sons and 2 daughters கிடையாது. So family A has homozygous parents அப்படிங்கறாங்க. அப்படியெல்லாம் கிடையாது. அப்படின்னா என்னது? நார்மல் எப்படி வர முடியும்? heterozygous parents தான். And what is this? Family A has Y-linked disorder அப்படின்னு சொல்றாங்க. Family A க்கு வந்து Y-linked disorder-ஆ இருந்ததுன்னா என்ன இருக்க முடியும்? மேல் போயிருக்கிறதுக்கு மேல் 2 மேலுமே எஃபெக்ட் ஆயிருந்திருக்கணும். So this is also not right. So which can be right? Option 1 will be the right, finely matched one. சரியா my dear பசங்களா? So next போகலாமா? Okay, Harini Dayalan is asking, ma'am, PDF வேணும்னு கேக்குறீங்க. So PDF கண்டிப்பா தரேன். Okay, don't worry at all. So let us go ahead for the next one. Okay. So option 1 is the right answer. Next, fruit color in squash is an example of dash. Fruit color in squash is an example of dash அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So fruit color in squash is an example of recessive epistasis, dominant epistasis, complementary genes, inhibitory genes. So dominant epistasis. Next. A man whose father was colorblind marries a woman who had a colorblind mother and normal father. What percentage of male children of this couple will be colorblind? அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So a man whose father was a colorblind marries a woman who had colorblind mother. Okay, marries a woman who has a colorblind mother.
So what will be the right answer? இருக்கிறீங்களா? So என்ன ஆச்சு? Why the YouTube is not loading? Any doubts? Okay, so இதை நம்ம மறுபடியும் பார்க்கலாம். So a man whose father was a color blind. Okay, so ஒரு பையன் அவங்க அப்பா வந்து கலர் பிளைண்டா இருந்திருக்காரு. So ஆனா அந்த பையனுக்கு கலர் பிளைண்ட் கிடையாது. Man whose father was a color blind. Okay, but he is not a color blind, right? Yes. So அப்படிங்கிறப்போ so இது இருக்கும் marries a woman who had a color blind mother. Okay, who had a color blind mother. So color blind mother-ஆ இருந்திருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு கேபிட்டல் சி ஒரு ஸ்மால் சி வந்திருக்கும். அப்பா வந்து நார்மல். So what is the percentage of the male child of this couple being color blind அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Okay, so coming to this. So இது வந்து ஃபாதரோடது. So இது வந்து மதரோடது இல்லையா? Okay, yes. And then what is the next condition? ஒரு சி வந்திருக்குது, கேரியர் இது, அப்புறம் இன்னொன்னு என்னது? இங்க என்ன இருக்கு? ஸ்மால் சி. ஸோ யாரெல்லாம் இங்க பிரச்சனையில இருக்குதாங்க ஒரு ரவுண்ட் பண்ணிடலாம். So yeah, இப்போ என்ன நம்ம क्वेश्चनல என்ன கேட்டிருக்காங்க? So what is the percentage of the male child of this couple being color blind? So இவங்க தான் color blind. So இன்னொரு male child என்னவா இருக்காங்க? இது வந்து normal. Okay, this one is normal. So இது மட்டும் தான் என்னது? Color blind. Okay வா? Yes. Any doubts in this? Are you able to follow பசங்களா? So என்னது? பசங்க வந்து 50% பசங்க எடுக்கக்கூடாது. பசங்கள்ல எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க. So 50% பசங்கள்ல நார்மல், 50% கலர் பிளைண்ட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடும். Okay, any doubts that you have? So 50% will be the right answer. ஏதாவது டவுட் இருக்கா my dear பசங்களா? 74, question number 74ல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? In a population of 1000 individuals, 360 belong to the genotype capital A, 480 to the capital A, small a, the remaining 180 to small a. Based on this data, the frequency of allele A in the population is dash. What will be the right answer? Population in individual of 1000 individuals, 360 belong to this one. Okay, 480 this one, remaining 180 this one. What is the frequency of the allele? This one. இது வந்து என்னது? Now peak square plus q square அதுல பார்க்கணும். p square plus q square plus 2pq. p square already கொடுத்திருக்காங்க. நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க? p square. What is that p square?
எவ்வளவு 360 plus q square என்னவா இருக்க முடியும் 160 plus 480 இல்லையா so what can be the answer come on my dear பசங்களா இதுல போட்டு ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் so what is the frequency of this one அப்படிங்கறத question so 360 அப்படிங்கிறதுனா அது எப்படி out of 1000 360 வந்து p square அப்படினா நம்ம அதை எப்படி எடுத்து போடுவோம் what will be the right answer very good answer option 0.6 இருக்கக்கூடிய அந்த option 3 is the right answer very good answers my dear பசங்களா wonderful answers so இது வந்து 480 divided by 2 பண்ணிரணும் இல்லையா 480 divided by 2 பண்ணிட்டு அதுல வர்ற ஆன்சரை என்னது 480 கூட 2 டிவைட் பண்ணா என்ன வரும் 240 வரும் so 240 360 plus 240 count பண்ணா என்ன ஆன்சர் வருமோ அதுதான் ஆன்சரா வரும் இல்லையா 0.6 how what is the answer for this 360 என்ன சொல்லுவாங்க 0.6 ன்னு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சு போயிட்டே இருக்கலாம் right the commonly used vector of human genome sequencing are dash so commonly used vectors for human genome sequencing are dash commonly used vectors for human genome sequencing are dash what is the right answer what is the right answer my dear pasangla so that is what maha that is what I am telling இங்க பாருங்க so இது வந்து எவ்வளவு percentage வரும் 160 இது divide by 2 பண்ணா out of 1000 ல 6110 வந்து என்னவா இருக்குமா it is capital A அப்படினா 1000 ல 600 னா 0.6 தானே புரிஞ்சுதா 0.6 தானே வரும் 1000 ல 600 னா 0.6 தானே இருக்கீங்களா கிளாஸ்ல got it so நீங்க என்ன சொல்றேன்னு புரிஞ்சுதா p square வந்து இவ்வளவு q square வந்து இது 2pq வந்து இது so divided by 2 பண்ணனும்னு வெச்சுக்கோங்க 240 வருமா so capital A okay புரிஞ்சிருச்சா okay so commonly used vectors for human genome sequencing are dash so BAC and YAC are the right answers BAC and YAC are the commonly used vectors for human genome sequencing next what is the correct sequence of DNA fingerprinting அப்படினு கேட்டிருக்காங்க so A வந்து separation of desired DNA by gel electrophoresingறாங்க B வந்து digestion by restriction endonucleases ன்னு போட்டிருக்காங்க C வந்து isolation of DNA ன்னு போட்டிருக்காங்க D வந்து hybridization using VNTR label ன்னு போட்டிருக்காங்க E வந்து southern blotting அப்படிங்கிறது போட்டிருக்காங்க okay yes so what will be the right answer my dear pasangla come on who can give the right answer what will be the right answer எது வந்து step by step வரும் Radhay hi Radhay after a long time you have come to the class how are you doing so what is the right one for this pasangla so என்னென்ன ஸ்டெப்க்கு அப்புறம் என்னென்ன ஸ்டெப் வரும் first வந்து isolation பண்ணனும் so this is the first step isolation of DNA இல்லையா isolation பண்ணதுக்கு அப்புறமா digestion பண்ணனும் எடுத்து பிரிச்சு எடுத்து segments பிரிக்கணும் and then separation of DNA by the digestion உடைச்சு கட் பண்ணனும் இல்லையா so கட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறமா தான் separate பண்ணனும் and then what is the next one hybridization கடைசியா southern blotting அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வரும் ஓகேவா ஏதாவது டவுட் இருக்கா
Okay, very, very nice answer, but option or like what? Kadesiya dane hybridization. Oh, sorry. Southern blotting, hybridization. Okay, yes. Okay, my dear Pasangla, please make a note of it. Next, a man with blood group A marries a woman with blood group B. What are all the possible blood groups of their offspring? So, a man with blood group A marries a woman with blood group B. What are all the possible blood groups of their offspring? Possible blood groups என்னென்னவா இருக்க முடியும்? Yes, okay, நல்லா prepare பண்ணா clear பண்ணிடலாம். Okay, what will be the right answer for this question? A man with blood group A marries a woman with blood group B. What are all the possible blood groups of their offsprings? A-யும் B-யும் marry பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? எல்லா காம்பினேஷன்ஸுமே வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. A-வும் வரலாம், AB வரலாம், O வரலாம், என்ன வேணாலும் வரலாம் இல்லையா? Yes, next, how many pairs of contrasting characters in pea plant were studied by Mendel in his experiments? எவ்வளோ pairs of contrasting character வந்து ஜாகர் மெண்டல் படிச்சாரு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So what will be the right answer? எல்லாத்துக்கும் இந்த question நல்லாவே தெரியும். 7 pairs of contrasting characters in pea plants. Yes, in C-uricin DNA, which is double standard, 17% of the bases were shown by the cytosine. The percentage of the other 3 bases expected to be present in the DNA or dash. Come on, my dear Pasangla, what will be the right one? So 17% were cytosine. So C வந்து 17 இருந்ததுன்னா GU என்னவா இருக்கும்? 17 தான் இருக்கும். And மிச்சம் எவ்வளவு இருக்கு? 17 plus 17 எவ்வளவு வரும்? 34 வந்து இது வந்துருச்சு. So 34 வந்துருச்சு. மிச்சம் எவ்வளவு இருக்குது? So 100ல 34 போயிருச்சுன்னா how much? 66 will be there. So 66ல so 33 ன்னு பிரிக்கலாம். So thiamine 33, adenine 33 வரும். So what will be the answer? 80th question ஓட answer எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். Option 2 is the right answer. Next one. The movement of gene from one linkage group to the another is called as dash. The movement of gene from one linkage group to the another is called what? What do we call that as, my dear Pasangla? Movement of gene from one linkage group to the other is called? What do we call that as? It is translocation, not duplication. Translocation is the right answer. Movement of gene from one linkage group to the another is called as translocation. Yes, gene regulation governing lactose operon in E. coli that involves the LAC1 gene product is dash. Gene regulation governing lactose operon of E. coli that involves the LAC1 gene product is dash. So what will be the right answer for this one? 82nd one க்கு என்ன answer வரலாம்? Again option 2, negative and repressible because repressor protein prevents transcription. So negative and repressible because repressor protein prevents transcription is the right answer. Okay. So ஏதாவது doubts இருக்கா, my dear பசங்களா? So listening. Okay. So going for the next one. So multiple alleles are present dash. Multiple alleles are present dash. இதுக்கு என்ன ஆன்சரா கரெக்டா மேட்ச் பண்ணிட முடியும்?
at the same locus of the chromosomes. At the same locus of the chromosome. Multiple alleles are present at the same locus of the chromosome. Next one. Which is the most common mechanism of genetic variation in the population of sexually reproducing organism? Which is the most common mechanism of genetic variation in the population of sexually reproducing organism? So recombination. So most common mechanism of genetic variation in the population of sexually reproducing organism is recombination. All right. So going for the next one. So alleles are dash. Alleles enna solluvom? True breeding homozygotes illa different molecular forms of gene. So enna solluvaanga? Alleles enna solluvaanga? So different molecular forms of genes da alleles. Okay va, yaarala listen பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க? ஆன்சர் வந்துகிட்டே இருக்கா? So hope you all are giving the answers. Yes. Okay, so going for the next one. Very good, Indu. Very good answer, Indu. Shivaharish, Maha. Keep answering, Radhay. So Radhay irkingla? I'm good. Thank you for asking, Radhay. Hope you're doing well. Yes, so a population will not exist in Hardy-Weinberg equilibrium if dash. Epo the population will not exist in Hardy-Weinberg principle equilibrium if dash. A population will not exist in Hardy-Weinberg equilibrium if dash. If population is dash. There is no mutation, there is no migration, illa vande population is large, illa individuals made selectively. எப்போ வந்து exist ஆகாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. எப்போ exist ஆகாது? When the population is large அப்படிங்கிறதாயிடும். Okay, let us go ahead for the next one. So a colorblind man marries a woman with a normal sight who has no history of colorblindness in her family. What is the probability of their grandson being colorblind? அப்படிங்கிறத question. A colorblind man marries a woman with normal sight who has no history of colorblindness in her family. What is the probability of their grandson being colorblind? What is the probability of their grandson being colorblind? Colorblind marries a woman whose normal eyesight, who has no history of colorblindness in her family. Okay. Okay. So what is the probability of grandson being colorblind? Any answers? It is nil. Okay. Yes, the term linkage was coined by dash. So இது வந்து டைரக்டா NCERT ல கேட்டிருக்கிற question தான். The term linkage was coined by T.H. Morgan is the right answer. The term linkage was coined by T.H. Morgan. Okay. The gene showing codominance has dash. The gene showing codominance has dash. In the question, can answer varum paidiya pasangla? What is the right answer for this? Both alleles independently expressed in the heterozygote. Okay, both alleles independently expressed in the heterozygote is the one. Next, identify the correct order of organization of genetic material from the largest to the smallest. So, largest to the smallest, the largest na genome vandru. அதுக்கப்புறம் என்னது குரோமோசோம்ஸ், அதுக்குள்ள ஜீன்ஸ் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க, அப்புறம் நியூக்ளியோடைட் அப்படிங்கறதா வரும். சோ ஜீனோம் தான் பெருசு லார்ஜஸ்ட், அதுக்கப்புறம் குரோமோசோம், ஜீன், அப்புறம் நியூக்ளியோடைட். சோ இந்த ஆர்டர்ல தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், கரெக்டா ஓட முடியும் இல்லையா? எஸ், அப்சல்யூட்லி மை டியர் பசங்களா, சூப்பர் ஆன்சர்ஸ், கீப் இட் அப் எவ்ரிவன். சோ இந்த क्वेश्चन ரொம்ப ஈஸியா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட், which one of the following is not applicable to RNA? இங்க கொடுத்திருக்கிற எது வந்து which is not applicable to RNA?
What is the right answer which is not applicable to RNA? Which of the following is not applicable to RNA? Chargaff rule is not applicable to RNA. Next one. In the following human pedigree, the filled symbols represents the affected individuals. Identify the type of given pedigree. Okay, filled என்னது male and female காமிச்சிருக்காங்க. Okay, first generationல parentல பாத்தீங்கன்னா ஃபீமேலுக்கு எதுவும் இல்ல, மேல் அஃபெக்டா இருக்காங்க. சோ நான் அவங்களுக்கு பிறந்திருக்கிற குழந்தைங்கள மேலுக்கும் சரி ஃபீமேலுக்கும் சரி ஈக்குவலா அஃபெக்டா இருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி அடுத்த தேர்ட் ஜெனரேஷன்ல என்ன இருக்குது, irrespective of gender it got affected. ஃபோர்த் ஜெனரேஷன்ல யாருக்கு மேலுக்கு தான் அதிகமா வந்திருக்குது சோ அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. சோ வாட் வில் பி த கண்டிஷன் மை டியர் பசங்களா? சோ இது என்னவா இருக்க முடியும், எப்படி வந்து இது எப்படி சார்ட் பண்றது? இந்த மாதிரி ஒரு பெடிகிரி சார்ட்டை பார்த்துட்டோம் சரியா, irrespectiveஆ வந்திருக்குது இல்லையா? சோ என்ன தெரிஞ்சிருச்சு, ஒருத்தங்களுக்கு டிசீஸ் தான் இருக்காங்க, ஒருத்தங்க நார்மலா இருக்க மாதிரி இருக்குது. சோ அவங்களுக்கு என்னது, நார்மல் குழந்தைங்களும் பிறக்குது இல்லையா, நார்மல் குழந்தைங்களும் பிறக்குது. அதே மாதிரி இங்க பாருங்களேன், அப்படின்னா இங்க யாரோ ஒருத்தங்க இதுல என்னது கேரியரா இருக்காங்க, செகண்ட் ஜெனரேஷன்ல இல்ல. இங்க பாத்தீங்கன்னா அம்மா அப்பா ரெண்டு பேத்துக்குமே இல்ல, ஆனா குழந்தைக்கு இருக்குது. அப்படிங்கிறப்போ திஸ் இஸ் அ ரெசசிவ் கண்டிஷன் அப்படின்னு இது கன்ஃபார்மே பண்ணிடலாம், ரெசசிவ்னு எடுத்துக்கலாம். சோ மேலுக்கு வந்திருக்குதா ஃபீமேலுக்கு வந்திருக்குதா அப்படிங்கறத வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், கண்டிப்பா ஃபீமேலும் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க. சோ மேல் ஃபீமேல் எல்லாமே irrespective of gender it has come. சோ அப்படிங்கிறப்ப என்னது, ஆட்டோசோமல் அப்படிங்கறதையும் நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். சரியா பசங்களா? Okay, autosomal recessive is the absolute right answer, my dear பசங்களா. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்களேன். So can we go for the next one? Satellite DNA is important because it dash. Satellite DNA is important because it dash. Any answers from everyone? So questions இன்னும் இருக்குது. இன்னும் நமக்கு வந்து எவ்வளவு questions இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we have nearly 60 questions to be completed. Okay, so ஒரு 5 minutes break எடுத்துக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த 2 question முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து ஒரு 5 minutes break பண்ணிக்கலாம். Okay, break எடுத்துட்டு வந்துடலாம் மறுபடியும். So satellite DNA shows high degree of polymorphism in population and also the same degree of polymorphism in an individual which is heritable from parents to children. Okay, so shows high degree of polymorphism in population and also the same degree of polymorphism in an individual which is heritable from parents to offsprings. Next one. So in cells of superfemale with 47 chromosomes, okay, yes, this is visible bare bodies are dash. Visible bare bodies are dash. Cells of superfemale with 47 chromosomes, visible bare bodies are dash. இங்க என்ன தெரியுது, questions tell me mema. So இல்ல இன்னைக்கு வந்து அவ்வளவு questions இல்ல, அதோட கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கு. So the right answer will be 100 questions முடிச்சிட்டு நாம break எடுத்துக்கலாம் சரியா? Yes, so bare bodies எவ்வளவு, 2. Okay, bare bodies அந்த x தான் சொல்றாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி. Okay, fine. Next one. Superfemale னு சொல்லிட்டாங்க. The cells of the superfemale with 47 chromosomes, that is 44 plus 3x visible bare bodies are dash. அப்படிங்கறதா question. Okay, next போலாமா? இதெல்லாமே கொஞ்சம் வந்து out of NCERT questions எல்லாம் இருக்கிறது. Okay, next போகலாம். So rDNA or sorry rRNA is synthesized in dash. rRNA எங்க synthesize ஆகும்? Come on my dear பசங்களா, rRNA is synthesized is in RNA நாலே எங்கது நியூக்ளியஸ் குள்ள தான் வரும், அதுல எந்த சேஞ்சஸும் இல்ல. Which of the following is involved in translation அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Which is involved in translation? mRNA and tRNA are involved in the translation, protein produce ஆகிற அந்த விஷயத்துல இல்லையா? Next, male cat is either black or orange because of dash.
Male cat is either black or orange இருக்கும் because of what, my dear person? Any idea? Homozygous இல்ல heterozygous or homozygous அப்படிங்கறது கொடுத்திருக்காங்க. So what is the right answer? What will be the right answer for this question? Homozygous X. Male cat is either black or orange because of homozygous X. ஓகே, இதெல்லாம் கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் என்சிஆர்டி தான். ஸோ நம்ம இது முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து ஒரு 10 minutes ஆர் லைக் ஒரு 5 minutes பிரேக் எடுத்துக்கலாம். ஸோ பிரேக் எப்போ வரைக்கும்? பிரேக் டில் 9:38 வரைக்கும் ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கலாம். ஹாய் டீப்ஸ். ஸோ ஒரு குட்டி பிரேக் எடுத்துட்டு வரலாம்.
Okay, let's go get started. Okay, so don't talk unnecessary things, my dear students. Hi, Deeps. Don't talk unnecessary. Shiva Harish and Maha, please don't talk unnecessary things in the chat box. You're here to study something. Okay, let us continue that. Okay, so let us go ahead for the next question. Which set of RNA are involved in protein synthesis அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இங்க கொடுத்திருக்கறல which set of RNA are involved in protein synthesis. So இங்க கொடுத்திருக்கிற எதெல்லாம் வந்து protein synthesis அதாவது translation அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல எதெல்லாம் இன்வால்வ் ஆயிருக்கோ அப்படிங்கறதா மூணுமே இன்வால்வ் ஆயிருக்கும். tRNA, rRNA, mRNA and there will be no bare body in female suffering from dash. யாருக்கு வந்து there will be no bare body. Come on, my dear pasangla, இதுவும் கொடுத்திருக்காங்க உக்ல Turner syndrome is the right answer. Next one போலாமா? Yes or no? Yes, so gray is dominant over black. Okay, so gray வந்து capital G யும் அப்புறம் என்னது black க்கு வந்து small g. Which of the following will most probably give 50% black and 50% gray offsprings? எந்த கண்டிஷன் இருந்தா 50% black 50% gray கிடைக்கும்? எப்போ கிடைக்கும்? So ஈஸியா சொல்லிடலாம். என்னது டாமினன்ட் கேட்டகரி கம்மியா இருக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம். So what will be the answer for this? நான் ஆல்ரெடி ஆன்சர் ஆல்மோஸ்ட் சொல்லிட்டேன். Okay, yes, so please delete those messages பசங்களா. So unwanted எதுவும் பேச போக வேண்டாம். So அந்த மெசேஜஸ் எல்லாம் ஏதாவது பண்ணியிருந்தீங்கன்னா delete பண்ணிடுங்க. So let us concentrate in the class. What is the right answer for this? Those for listening, please give me the right answers. Come on, my dear பசங்களா, எது கரெக்டான ஆன்சரா இருக்க முடியும்? Option 2, capital G, small g and small g will be the one which gives only 50% black and 50% gray. So, hemophilic gene does not transfer from dash. See, hemophilic gene does not transfer from dash. What is the right answer for this question? Does not transfer from hemophilic father to son. Okay. Yes, so hemophilic gene does not transfer from father to son. ஏன்னா father கிட்ட இருந்து என்ன இருக்கும்? So hemophilic gene எங்க இருக்கும்? Small h இப்படி இருக்கும். So அப்பாக்கு இந்த இருக்கும்போது அப்பா கிட்ட இருந்து சன்னுக்கு என்ன போயிருக்கும்? Y தான் போயிருக்கும். அம்மா கிட்ட இருந்து தான் x வந்திருக்கும். So அதனால என்ன ஆகாது? Hemophilic father to son will not be transferred. Hemophilic gene transfer ஆகிறதுக்கான chances இல்ல. Okay, yes. Which of the following most appropriately describes hemophilia? Which of the following most appropriately describes hemophilia? Come on, my dear pasangla, எது கரெக்டான ஆன்சரா இருக்க முடியும்? ஹீமோஃபிலியா என்னது? செக்ஸ் லிங்க்டு ரெசசிவா இல்ல குரோமோசோமல் டிசார்டரா இல்ல டாமினன்ட் ஜெனடிக் டிசார்டரா? ஹீமோஃபிலியாங்கிறத இட் இஸ் எக்ஸ் லிங்க்டு ரெசசிவ் ஜெனடிக் டிசார்டர். Okay, next. Which of the following is required as an inducer for the expression of lac operon? Which of the following is required? Come on, my dear pasangla, கொஞ்சம் ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். யாரெல்லாம் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்களோ கொஞ்சம் குயிக்கா ஆன்சர் பண்ணுங்க. Keep answering the question, those who are watching. What will be the right answer for this question? 1 or 6 என்ன ஆன்சர் ஆக முடியும்? Lactose is the right answer. Yes, next. A complex of ribosome attached to a single strand of RNA is known as dash. A complex of ribosome attached to the single strand of RNA is known as polysome. Right? இதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு question இதே மாதிரி நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். Next. A tall true breeding garden pea plant is crossed with the dwarf true breeding garden pea plant. Okay. So when the F1 plant were selfed with the resulting genotype were in the ratio of dash. What will be the right answer? என்ன right answer இருக்க முடியும், my dear pasangla? Come on, everyone. A tall true breeding garden pea plant is crossed with the dwarf true breeding garden pea plant. Okay. So F1 plants are crossing the resulting in the genotype where in the ratio of what? கண்டிப்பா 1:2:1 தான் வந்திருக்கும் இல்லையா? ஒரே ஒரு percentage of homozygous டாலும் அப்புறம் என்னது 2 வந்து heterozygous டாலும் ஒரே ஒன்று வந்து தான் dwarf இருக்க முடியும். homozygous dwarf இருக்க முடியும்.
So what will be the right answer? Very, very simple ஆன ஒரு விஷயம். bookல directா இருக்கிற question தான் இது. Match the column 1 with their description in the column 2 and choose the correct option அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. So dominance எது கூட match பண்ணலாம் ஐடியா பசங்களா? So where the dominance can be matched? So dominance can be matched with in a heterozygous organism, both alleles express themselves fully. அப்படிங்கிறாங்க. அப்படியா? So எங்க வந்து dominance match பண்ண முடியும்? Come on, who's going to give me the answer? So dominance in heterozygous organisms, only one allele expresses itself. இல்லையா? So capital T and small t இருக்கும்போது only this one is getting expressed. Right? Only one will get expressed. So codominance அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? In heterozygous organism, both alleles expresses themselves. அதனால தான் பேர் codominance அப்படிங்கறதா பேரு. So going for the next one, pleiotropy அப்படின்னா என்ன வச்சுக்கலாம்? So a single gene influences many characters. The pleiotropy அப்படிங்கறதா அர்த்தம். And then going for the next one, polygenic inheritance அப்படின்னா என்ன வரும்? Polygenic inheritance, many gene governs to the single character. So polygenic inheritance is nothing but many gene govern a single character. So what is the right one? Option 2 is the right answer. So ஏதாவது doubt இருக்கா my dear பசங்களா? If you got any doubts, let me clarify. Next, pick out the correct statements அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. So இங்க கொடுத்திருக்கிறதுல எது வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Hemophilia is a sex-linked recessive disorder. Correct. Down syndrome is due to the aneuploidy அப்படிங்கறாங்க. Okay, correct தானே? Down syndrome is due to the aneuploidy. Polyploidy எங்க இருக்காது? Humansல இல்ல polyploidy. Next, phenylketonuria is an autosomal recessive gene disorder. Next, correct. So sickle cell anemia is X-linked. No, sickle cell anemia is autosomal. So option 4 will be the absolute right answer, my dear pasangla. ஏதாவது doubt இருந்தா கேளுங்களே. If you got any doubts, let me clarify. No doubts at all fine. Can we go for the next one? Very good answers. Next one. Which of the following is not required for any of the techniques of DNA fingerprinting available at present? Which of the following is not required for any of the techniques of DNA fingerprinting? Which of the following is not required for DNA fingerprinting available at present? So whatever you want to convey, please give the answers in the class. Don't talk with your friends or something in the class. Okay? So please be with proper discipline in the class, my dear pasangla. So here we are putting so much of hard work to increase your mark and make you all revise with the questions. So don't waste this precious time in something else. Okay? Yes. So what is the right answer for this question? So zinc finger analysis is the absolute right answer. Which of the following is not required for any of the techniques of DNA fingerprinting available at present? Zinc finger analysis is the right answer. Okay, next polama. Yes, which one of the following is a starter codon? Inga kuduthirukkarla edu vandu starter codon. AUG is the starter codon. Okay, so going for the next one. So in a test cross involving F1 dihybrid flies, more parental type offsprings were produced than the recombinant type offsprings. This indicates dash. அது என்ன indicate பண்ணுது? Test crossல involving F1 hybrid flies, more parental type offsprings were produced than the recombinant type offsprings. சரியா? So இது என்ன indicate பண்ணுது? The two genes are linked and the present on the same chromosome அப்படிங்கறது தான் வந்து implement பண்ணுது. Okay, so next one பார்க்கலாமா? Okay, any doubts? Next, Tyler conducted the experiment to prove semi-conservative mode of chromosome replication on dash.
Taylor conducted the experiment to prove the semi-conservative mode of chromosome replication on which organism? இங்க கொடுத்திருக்கிறதுல என்ன ஆன்சரா வர முடியும்? What is the right answer, my dear pasangla? 𝑬𝒑𝒑𝒔 is the right answer. Okay, next போயிடலாம். Super answer பண்ணிருக்கீங்க. Keep it up, everyone. Next, the mechanism that causes a gene to move from one linkage group to the another is called as dash. The mechanism that causes the gene to move from one linkage group to the another is called, what do we call that as? What will be the right answer? Translocation is the right answer. Okay, next. The equivalent of the structural gene is dash. So the equivalent of a structural gene is dash. Cystron. Right? Yes. Okay, absolutely. Going for the next one. A true breeding plant is dash. A true breeding plant is dash. Near homozygous and produce offsprings of its own kind, illa always homozygous recessive in its genetic constitution, or one that is able to breed on its own, illa enna oru true breeding அப்படிங்கற plant என்ன சொல்லுங்க? எதனால true breeding அப்படினு சொல்வாங்க? So near homozygous and produces offspring of its own kind. இல்லையா? true breeding என்னவோ அதே மாதிரியான offsprings produce பண்ணிக்கிட்டு இல்லையா? அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் நம்ம true breeding அப்படினு சொல்லுவோம். Okay, very nice answers. Keep it up, everyone. Very good, very good. Next one. Which of the following rRNA acts as a structural RNA as well as the ribosome in the bacteria? Which of the following rRNA acts as a structural RNA as well as ribosome in bacteria? What's the right one, my dear pasangla? What will be the right one? So 23, srRNA is the right answer. A non-proteinaceous enzyme is dash. A non-proteinaceous enzyme is dash. What is it, my dear pasangla? Non-proteinaceous enzyme is ribozyme. Is a non-proteinaceous enzyme. Next poidalam. So if a colorblind man marries a woman who's homozygous for normal color vision, the probability of their son being colorblind is dash. If a colorblind man marries a woman who's homozygous for normal color vision, the probability of the son being colorblind is what? Come on, my dear pasangla, give me the answers. It is 0. Right? Okay, very good answers. It is 0. 0 will be the answer. 0.5 எப்படி வரும்? Colorblind man is marrying a woman who is homozygous for normal vision. The probability of son being colorblind என்னன்னு கேக்குறாங்க. Son கண்டிப்பா colorblind இருக்க முடியாது. So man தான் colorblind அப்படின்னா என்னது? அம்மாக்கு வந்து அது இல்ல. சோ அப்படிங்கறப்ப பையனுக்கு என்ன போகும்? Y போற இடத்துல பையனுக்கு கலர் பிளைண்டா வரதுக்கான சான்சஸே கிடையாது. 0 chances, 0. So genetic drift operates in dash. Genetic drift operates in what? Come on, my dear pasangla, கொஞ்சம் குயிக்கா ஆன்சர் தட்டி விடுங்க பார்க்கலாம். யாரெல்லாம் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்களோ எல்லாரும் ஆன்சர் குயிக்கா தட்டி விடுங்க. Option 3, small isolated population is the right answer. Okay, small isolated genetic drift operates in the small isolated population. Next, in Hardy-Weinberg equation, the frequency of homozygous individual is represented by dash. In Hardy-Weinberg equation, the frequency of homozygous individuals is represented by dash. What is the right one? It is 2pq is the right answer. Okay, yes. Heterozygous na 2pq. Homozygous dominant in keta p square ஆயிரும் இல்லையா? Yes, the molecule that can act as a genetic material must fulfill the traits given below except dash. A molecule that can act as a genetic material must fulfill the traits
given below except exemption. What சொல்லுங்க பார்க்கலாம். So it should be unstable structurally and chemically. Right? Yes or no? Yes. A molecule that can act as genetic material must fulfill the right below except கேட்டிருக்காங்க. So structurally stableங்கிறதான் கரெக்ட். அவங்க தப்பானதானு கேட்டிருக்காங்க. அப்ப இதுதானே ஆன்சரா வரும். புரிஞ்சுதா மை டியர் பசங்களா? தப்பானதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, எஸ். மீதி எல்லாமே கரெக்ட். இது எல்லாமே கரெக்டான ஒரு விஷயங்கள். நெக்ஸ்ட், DNA dependent RNA polymerase catalyzes transcription on one strand of DNA which is called as dash. So DNA dependent RNA polymerase catalyzes transcription on one strand of DNA which is called as dash. அது என்ன சொல்லுவாங்க? So template strand அப்படிங்கறதா சொல்லுவாங்க. Okay, so DNA dependent RNA polymerase catalyzes the transcription on one strand of the DNA which is called as template strand. Okay, so botanical name of pea plant is dash. What is the botanical name of pea plant, my dear pasangla? Pisum sativum is the right answer. So botanical name of pea plant is Pisum sativum. Yes, so YF2 genes, okay, are situated on the same distance on the chromosome such that the crossing over can easily occur. Which of the following option will be true? Come on, my dear pasangla, get me the answers. What will be the right answer for this? Situated at some distance on the chromosome. Genes are situated at some distance. ரெண்டு பக்கத்து பக்கத்துல இல்ல, distance சின்ன distance ஓட இருக்கு. Such that the crossing over can easily occur. Which of the following option will be true? What is the right one for this? Equal இருக்கு இல்லையா? 50-50 அப்படிங்கிறப்போ parental combinations and new combinations அப்படிங்கிறது வந்து ஈக்குவலா வர மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட், so come on my dear பசங்களா, கொஞ்சம் குயிக்கா ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். வெரி குட் ஆன்சர், சூப்பர். குயிக்கா ஆன்சர் பண்ணுங்க. So reverse transcriptase using RNA forms which of the following? Reverse transcriptase using RNA forms which of the following? Reverse transcriptase using RNA forms which of the following அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Double standard DNA is the right answer. Okay, yes. Next, immature stop codon leads to dash. Immature stop codon leads to immature stop codon leads to nonsense mutation. இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான நீட் எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்கிற questions. So you are supposed to take down if some questions are not familiar to you. So try to make a note of these answers. சரியா? Okay, my dear pasangla. So going for the next one. So are you all listening, giving the answers? Next one. So blood groups are controlled by antigens which are present dash. Blood groups are controlled by antigens which are present dash. Blood groups are controlled by antigens which are present on RBZ membrane. Antigens are present on the RBZ membrane. Okay, next one. So இங்க ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்திருக்காங்க, children காமிச்சிருக்காங்க. On the basis of இங்க பாருங்க, parents பாருங்க, ஏவா பியா சியா டியான்னு கண்டுபிடிக்கணும். So on the basis of the DNA fingerprint, match the children with respect to the parent. ஓகே, யாரு வந்து சில்ட்ரனா இருக்க முடியும், யார் வந்து அப்பாவா இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி கரெக்டா யாருக்கு வந்து யார் அப்பாவா இருக்க முடியுங்கிறத பார்க்கணும். ஸோ பார்த்தாலே தெரியுது ஏவும் கேவும் மேட்ச் ஆகுது இல்லையா? எஸ். அண்ட் தென் கோயிங் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஒன். வேற என்ன ஓரளவுக்கு பண்ண முடியும்? வாட் வில் பி த ரைட் ஆன்சர்? நெக்ஸ்ட் ஒன். Okay, D வந்து L அப்படிங்கிறதா போயிடும். Okay, so linkage is a tendency of alleles of different genes to assort together in dash. Linkage is a tendency of alleles of different genes to assort together in dash. So இது ஆல்ரெடி முடிச்சிட்டோம் இல்லையா? 130க்கு என்ன ஆன்சர் வரும்?
Option 2 வந்துரும் இல்லையா? So linkage is a tendency of alleles of different genes to assort together in meiosis. Okay, ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Next, what occurs in point mutation? Point mutationல என்ன occur ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க? Come on my dear பசங்களா. Change in single base pair in DNA. Change in single base pair in DNA. Okay. What occur in point mutation? Change in single base pair in DNA is the one. So in most of the plant viruses, genetic material is dash. So in most of the plant viruses, genetic material is what? What will be the right answer for this? Yes, RNA. அப்படிங்கிறதா வந்துரும். Okay, right. Okay, let us go ahead for the next one. Okay, going for the next one. A parent having an autosomal dominant disease. Okay, so what will be the probability of disease offsprings? Of a diseased offsprings அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So parent is having the autosomal dominant disease அம்மா. அப்பனா குழந்தைங்களுக்கு ஒரே ஒரு parent அம்மா அப்பால யாரும் ஒருத்தங்களுக்கு autosomal dominant disease இருக்குது. So அப்புறம் குழந்தைங்களுக்கு வரதுக்கு என்ன possibility irrespective of sex of the child அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. So அப்பனா என்னவா இருக்கும்? What will be the right answer? Autosomal dominant-ஆ இருந்துச்சுன்னா என்னவா இருக்க முடியும்? மேம் homozygous ஆர் இது heterozygous ஆ அப்படின்னு சொன்னா இன்னும் வந்து கொஞ்சம் கரெக்டா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் இல்லையா? So autosomal dominant, yes அப்படிங்கிறப்போ 100% சான்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதா தான் வரணும். சரியா பசங்களா? புரிஞ்சுதா? எஸ், ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? எஸ், கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஸோ பிடிஎஃப் நான் வந்து கீழே நான் அட்டாச் பண்ணிடுவேன். நாளைக்கு கீழே நான் லைக் வாட் இன்னைக்கு நைட்டு எனி டைம் மேபி வில் பி டூயிங் இட். ஓகே, yes. Okay, going for the next one. So what is this next question? So biological name of wheat is dash. So this is also a direct book question. There is no doubt in this, right? So biological name of wheat is Triticum aestivum is the right answer. Okay, next one. So thalassemia and sickle cell anemia are caused due to the problem in globulin molecule synthesis. Select the correct statement. So thalassemia and sickle cell anemia are caused due to the problem in globulin molecule synthesis. Select the correct statement. What will be the right answer? Okay, it's okay. What to do? So whomever is attending, let them answer and let them get benefited. What is the problem with respect to that? Come on, tell me. What will be the right answer? Thalassemia is due to the less synthesis of hemoglobin molecule. 136. Thalassemia is due to the less synthesis of hemoglobin molecule will be the right answer. The genotype of a husband and wife are this one. Okay, so husband is this one, wife is this one. Among the blood groups of their children, how many different genotypes and phenotypes are possible அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ எவ்வளோ பாசிபிள் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாமா? எஸ், இங்கே பிளேஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏ அப்புறம் பி இல்லையா, அப்புறம் ஐ ஏ அப்புறம் ஸ்மால் ஐ இருக்காங்க. ஓகே, okay. So what are all the possibilities, my dear pasangla? என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் பார்த்துடலாமா? ஸோ இது என்னவா இருக்க முடியும்? ஐஏ. ஸோ இது என்னவா இருக்க முடியும்? ஐபி
small I. இது என்னவா இருக்க முடியும்? IA, IB. And this one can be IA, I. So, எவ்வளோ different types of genotypes வந்திருக்குது? 1, 2, 3, 4. 4 types of genotypes வந்திருக்குது. அப்புறம் blood group என்னவா இருக்க முடியும்? இவங்க ஏவா இருப்பாங்க, இவங்க பிஆ இருப்பாங்க, இவங்க ஏபிஆ இருப்பாங்க, இவங்களும் ஏவா தான் இருப்பாங்க. ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? மூணே blood group type தான் வந்திருக்குது. So what will be the right answer for this question, my dear பசங்களா? ரொம்ப ஈஸியான question இது. So 4 genotypes and 3 phenotypes is the absolute right answer. 4 genotype, 3 phenotypes, right? Which one of the following or which one from those given below is the period for Mendel's hybridization experiments? Which one from the given below is the period of Mendel's hybridization experiments? Jogger Mendel எப்பெல்லாம் hybridization பண்ணாருன்னு சொல்ல முடியும்? Come on, my dear பசங்களா, யார் ஆன்சர் கொடுக்க போறீங்க? Yes, absolutely easy question பசங்களா. Very good answer. இது வந்து டைரக்டா NCERT ல இருக்கிற question தான். Very good. Okay, next. So the final proof for DNA as a genetic material came from the experiments of dash. The final proof for DNA as genetic material came from the experiments of dash. What will be the right answer? Hershey and Chase experiment. Next, DNA fragments are dash. Of course, we know that they are negatively charged. அப்படிங்கிறதும் தெரியும். So going for the next one. So if there are 999 bases in an RNA that code for a protein with 33 amino acids and the base at position 901 is deleted such that the length of RNA becomes 998 bases, how many codons will be altered அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. சரியா? எவ்வளோ கோடான்ஸ்? இப்போ பாருங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க. ஸோ 999 bases of RNA இருக்குது. சரியா? ஓகே, அப்படின்னா எவ்வளோ அமைனோ ஆசிட்ஸ்? 333 அமைனோ ஆசிட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா? The base at the position of 901 is deleted. Okay, 901. எந்த 901ல பிளேஸ்ல இருக்கக்கூடிய the base வந்து delete பண்ணிட்டாங்க such that the length of RNA becomes only this one. Then how many codons will be? இதுக்கப்புறம் வரது எல்லாமே 901க்கு அப்புறம் எவ்வளோ இருந்திருக்குமோ அவ்வளோ அமைனோ ஆசிட்ஸ், அதாவது 97 அமைனோ ஆசிட்ஸ், 98 அமைனோ ஆசிட்ஸ்மே என்ன இருக்கும்? ஆல்டர் ஆயிருந்திருக்கும் இல்லையா? ஸோ அப்படின்னா எவ்வளவு? ஸோ 33 அமைனோ ஆசிட்ஸ் வந்து வித்தியாசமா ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கும், வேற ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கும். ஒரிஜினலா ப்ரொடியூஸ் ஆக இருந்ததை விட வேறையா ப்ரொடியூஸ் ஆயிருந்திருக்கும். Do you all agree with this, my dear பசங்களா? இது ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தானே? Yes or no? Very good. Option 2 is the right answer. Congratulations. Very good answers. Option 2 is the right answer. Very good. Next, during DNA replication, 𝑬𝒂𝒏𝒔 fragments are used to elongate what? So DNA replication of 𝑬𝒂𝒏𝒔 fragments are used to elongate what? So the lagging stand away from the replication fork. Yes, the lagging stand away from the replication fork. Fine. Okay. Yes, absolutely. So going for the next one. Which of the following RNAs should be most abundant in animal cell? So எந்த RNA ரொம்ப abundant இருக்கு animal cell? rRNA is the most abundant RNA in the most of the animal cell or வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா? So what is the criterion for DNA fragments movements on the agarose gel during gel electrophoresis? What is the criterion for DNA fragments movement on the agarose gel during the gel electrophoresis? The smaller the fragment size, farther it moves will be the right answer. Next one, DNA replication in bacteria occurs dash.
Come on, my dear pasangla. DNA replication in bacteria dash. What will be the right answer? இதெல்லாம் சூப்பரா ஆன்சர் பண்ணுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். Prior to the fission is the right answer. Prior to the fission. Yes, so DNA replication in bacteria occurs prior to fission. So spliceosomes are not found in cells of dash. Spliceosomes are not found in cells of what? எதுல இல்ல? So spliceosomes are not found in cells of what? Very good. Option 3. Bacteria is the right answer. Keep doing, my dear pasangla. Umanarain, welcome back. Super answer pandrikeenga. Keep it up. Umanarain will sometime come and smash the answers in the class. Okay. So let us go ahead for the next one. The association of histone H1 with the nucleosome indicates what? So association of histone H1 with the nucleosome indicates dash. So the DNA is condensed into the chromatin fiber. Okay, yes. So the DNA is condensed into the chromatin fiber. Okay, the association of histone with the nucleosome indicates what? The DNA is condensed into the chromatin fiber. Next, the process of formation of RNA from DNA is known as dash. The process of formation of RNA from DNA is known as dash. Transcription. Okay, the process of formation of RNA from DNA is known as transcription. Next, if base sequence of mRNA is this one, 5' la ipdi irukudhu abingrappo, then what will be the sequence of template stand? Come on, my dear pasangla. What will be the sequence of template stand? mRNA கொடுத்துட்டாங்க. அதை வச்சு டெம்ப்ளேட் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? அப்படியே அதுக்கு ஆப்போசிட்டா நம்ம எழுதி பார்க்கணும். இல்லையா? எழுதி பார்த்து தான் நம்ம ஆன்சர் சொல்ல முடியும். Come on, my dear pasangla. The base sequence in mRNA is this one. Template கேட்டிருக்காங்க. அதை வச்சு தானே ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கும். ஓகே, so option C தானா? ஜெர்லின், உமானரேன், எல்லாருமே option C. Hi Vishal Perisami, welcome to the session after a long time. Vanga, I'm doing great. Thank you for asking. Hope you are doing well too. So what is the right answer pasangla? So mRNA கொடுத்துட்டாங்க. RNA இப்படி இருக்குது. So அந்த RNA எதில இருந்து synthesize ஆயிருந்திருக்கும்? Codon, coding sequence இருந்திருக்கும், template stand இருந்திருக்கும். Right? So இப்போ template எப்படி இருக்கும்? What's the right one? Come on, my dear pasangla. What is the right one? So எல்லாருமே 2 சொல்றீங்களா? இல்ல 3 சொல்றீங்களா? What will be the right answer? So template stand எப்படி இருக்கும்? Template stand எப்படி இருக்கும்? How does the template stand look first of all? Option B சொல்றீங்களா? So template standard இது என்னவா இருக்கும்? 5' to 3' இருக்குமா இல்ல 3' to 5' இருக்குமா? So RNA கரெக்டா கொடுத்துட்டாங்க. So இது என்னவா இருக்க முடியும்? So 2 தான் ஆன்சர் இருக்குறீங்களா? How come 2 will be the answer? Those who are listening. So Jerlin, Umanarain, come on, get me the answers for this question. 3 to 5. இல்லையா? Yes, அப்ப 3 to 5 ல பார்த்து சொல்லுங்க. த்ரீ டு 5 பார்த்து சொல்லுங்க. எது கரெக்டான ஆன்சரா இருக்க முடியும்?
3 to 5ல எது கரெக்டா வர முடியும்? So template stand template ஓடது எப்படி இருக்கும்? 3' to 5' டைரக்ஷன்ல இருக்கும் இல்லையா? சோ அப்ப இப்படி பாருங்க. சோ இதுக்கு என்ன வரும்? U வந்திருக்கோ, இதுக்கு A சிந்தசைஸ் ஆயிருக்கோ, C சிந்தசைஸ் ஆயிருக்கோ, G சிந்தசைஸ் ஆயிருக்கோ, U A C G U A C G U A C. So what will be the answer? Option 1 is the right answer. So இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது நீங்க இப்படிதான் செக் பண்ண எழுதணும். Okay, so 4 ஆப்ஷன்லயுமே என்ன இருக்கு? 5' to 3' தான் கொடுத்திருக்காங்க. Okay, this is how you're supposed to write it down. Okay, option 1 is the correct one. So please make a note of it. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஷஃபில் பண்ண மாதிரி கொடுத்திருந்தாங்கன்னா நீங்க இந்த மாதிரி தான் எழுதுற மாதிரி இருக்கும். Okay, எப்பயுமே நான் வந்து கோடிங் ஸ்டாண்டோட இது polarity ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்டோட polarity என்னது? 3' to 5' டைரக்ஷன் தான் டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்டோட polarity. So 3' எண்ட்ல அடினோசின் தான் இருந்திருக்குது, அடினைன் தான் இருந்திருக்குது அப்படிங்கறத நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். So coming to this one, bookல இருக்கிற அதே பிக்சர் தான் காமிச்சு क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. 150th question. What will be the right answer? What is this part பசங்களா? What is this one? What is this one? What is this one? So A வந்து என்னவா இருக்க முடியும்? B என்னவா இருக்க முடியும்? H1 histone இருக்கணும். And C என்னவா இருக்க முடியும்? What will be the right answer? C வந்து histone octamer. What will be D? Core of histone, right? Okay, my dear pasangla, ஏதாவது doubt இருக்கா? So option 1 will be the right answer. Okay, any doubts? இன்னும் அவ்வளவுதான், ஒரு 15 question தான் முடிக்க போறோம். Okay, the below diagram represents the DNA fingerprinting, which is true about diagram. இங்க கொடுத்திருக்கிறதுல எது வந்து true? Given below represents the DNA fingerprinting which is true about diagram அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So எது வந்து கரெக்டா இருக்கும்? Come on my dear பசங்களா, எல்லாத்துலயுமே என்ன இருக்குது? இது வந்து மேட்ச் ஆகுது. All are, what is happening? What is the thing over here? ஏதோ ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? எல்லாத்துலயுமே என்ன ஆகுது? இந்த ஸ்டாண்ட்ல பாருங்களேன். சோ இந்த ஸ்டாண்ட்ல இது டிஃபரெண்டா இருக்கு, இது தேவையில்லாம இருக்குது. இந்த ஸ்டாண்ட்ல இது தேவையில்லாம சம்பந்தம் இல்லாம இருக்குது, ரைட்? இதுக்கு அப்புறம் இதுக்கு வந்து இந்த ஸ்டாண்ட். ஆல் ஆர் கிராஃபிக்கலி டிசிமிலர் will be the answer. சரியா? ஆல் ஆர் கிராஃபிக்கலி டிசிமிலர் will be the answer. புரிஞ்சுதா? வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? ஆன்சர் சொல்றீங்களா பசங்களா? விஷால் பெரியசாமி எல்லாம் இருக்காங்களா? ஆன்சர் காணும் போல இருக்கே. ஓகே, none of the above ஆப்ஷனே வரது இல்லையே மகா. நெக்ஸ்ட், வெரி குட் ஆன்சர்ஸ் மை டியர் பசங்களா. நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ காலம் 1 காலம் 2 மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகே, எஸ். கம் ஆன், வாட் வில் பி த ஆன்சர்? AUG எது கூட மேட்ச் பண்ணுவோம்? AUG எது கூட மேட்ச் பண்ணலாம்? Can you match the AUG?
எல்லாருமே சொல்லுவாங்க மேம் ஏயுஜினா அப்படியே we can match it with methionine அப்படின்னு இல்லையா? ஓகே நெக்ஸ்ட். ஸோ ட்ரிபிள் யூ அப்படிங்கிறது எது கூட மேட்ச் பண்ணுவோம்? ஃபினைல் அலனைன் கூட மேட்ச் பண்ணலாம். ஏஜிஏ அப்படிங்கிறது எது கூட மேட்ச் பண்ணலாம்? ஏஜிஏவை எது கூட மேட்ச் பண்ணலாம்? ஆர்ஜினைன் கூட மேட்ச் பண்ணலாம். ஜி எது கூட மேட்ச் பண்ணலாம்? வேலைன் கூட மேட்ச் பண்ணலாம். ஓகே, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கேக்குறீங்களா? No doubts at all fine my dear pasangla. Next one, the following samples are collected from the sugarcane field, which of the following is true அப்படினு கேக்குறாங்க. So which of the following is true? ஸோ இது ரெண்டையும் மேட்ச் பண்ண முடியுது. இப்படி மேட்ச் பண்ணலாம், இப்படி மேட்ச் பண்ணலாம், டக்குன்னு மேட்ச் ஆயிடுச்சு. ஏவும் பியும் தான் சிமிலரா இருக்குது அப்படின்னு ஈஸியா மேட்ச் பண்ணி வேலையை முடிஞ்சிருச்சு. சூப்பர் ஆன்சர்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், as the codon which is made by 4 nitrogen bases, similarly protein is made by how many amino acids அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So as codon which is made by 4N2 bases, similarly proteins is made up of how many amino acids? What will be the right answer? So what will be the right answers? 20 amino acids. 20 தான் வரும். Next one. Column 1 and column 2 can be matched. So இதில் பார்க்கலாமா? Okay, so let us match my dear pasangla. Triple A, lysine, and then next என்ன match பண்ணலாம்? Triple Z எது கூட match பண்ணலாம்? Proline கூட match பண்ணலாம். And then triple U எது கூட match பண்ணலாம்? Phenyl alanine கூட match பண்ணலாம். Triple G எது கூட match பண்ணலாம்? Glycine கூட match பண்ணலாம். What will be the right answer? Option 1 is the right answer. Okay. So, sorry, not option 1. Sorry. Option 3 is the right answer. Sorry, match எல்லாம் கரெக்டா பண்ணிட்டு option தப்பா போட்டோம். Okay, பசங்களா. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? If you got any doubts, let me clarify. Okay, formation of protein on RNA strand is called as dash. Formation of protein in RNA strand is called as translation. Okay, so formation of protein on RNA strand is called as translation. Select the correct match. So இங்க கொடுத்திருக்கிறதுல எது வந்து கரெக்டான match? Come on my dear pasangla, who's going to give the right answer? So ribosome, nucleic acid. அப்படிங்கிறது என்னது கரெக்டான மேட்ச். வெரி குட் ஆன்சர்ஸ் மை டியர் பசங்களா. கீப் இட் அப். சூப்பர் ஆன்சர் இருக்கீங்க. யோஷினி, ஆஃப்டர் லாங் டைம் வெல்கம் பேக் சிசிகே சேனல். ஆஃப்டர் லாங் டைம் யூ ஹவ் கம். which of the following pairs is wrongly matched? இங்க எது வந்து wrongly matched? which one is wrongly matched? So start synthesis in P. அதாவது என்னது multiple alleles is the wrongly matched one. Okay, மீதி எல்லாம் கரெக்டா தான் மேட்ச் ஆயிருக்குது இல்லையா? நெக்ஸ்ட், செலக்ட் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். இங்க கொடுத்திருக்கிறதுல எது வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்டா இருக்க முடியும்? Come on my dear பசங்களா, keep giving the answers. எது வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்டா இருக்க முடியும் இங்க கொடுத்திருக்கிறதுல? very good answers. சிசிகே, யோஷினி, மஹா, everyone very good answers. கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் இங்க இருந்து 159ல இருந்து. Okay, yes. Spliceosomes take part in translation. Punnett square was developed by British scientist அப்படின்னு சொல்றாங்க. மேம் அதெல்லாம் அவ்வளோவெல்லாம் தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ திஸ் இஸ் ரைட். ஸோ ஃப்ராங்க்லின் ஸ்டாக் காயின் த டேர்ம் லிங்கேஜா இல்லை. டிரான்ஸ்டக்ஷன் வாஸ் டிஸ்கவர்ட் பை
எஸ் ஆல்ட்மேன். எஸ். ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சது எது அப்படிங்கிறத வச்சுட்டு நம்ம வந்து தெரியாததெல்லாம் கொஞ்சம் எலிமினேட் பண்ணி ஏதாவது பண்ணி நம்ம ஓரளவுக்கு ஆன்சர் சூஸ் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட், the experimental proof for semi-conservative replication of DNA was first shown in dash. Experimental proof for semi-conservative replication of DNA was first shown in dash. Bacterium. Okay, the experimental proof for semi-conservative replication of DNA was first shown in bacterium. Next, select the correct match. இங்க கொடுத்திருக்கிறதுல எது வந்து கரெக்டான மேட்சா இருக்க முடியும்? Francos, Jacob and Lacoperon, Jacobs Bernard. தான் வந்து ஓரளவுக்கு கரெக்டான விஷயம். இது எல்லாம் தப்பு தானே? எஸ். All of the following are part of an operon except dash. இதுல கொடுத்திருக்கிற எல்லாமே part of operon except dash. Come on, what is the right answer, my dear pasangla? An enhancer. All of the following are part of an operon except an enhancer. Okay, yes. So going for the next one. A woman has an X-linked condition on one of her X chromosome. The chromosome can be inherited by dash. So a woman is having an X-linked condition on one of her X chromosome. Okay, this chromosome can be inherited by dash. அவங்களோட யார் வந்து இன்ஹெரிட் பண்ண முடியும்? Come on, Umanaren, Vaishak, give me the answers, my dear pasangla. Vaishak, Umanaren, give me the answers. So those who are watching, hope you all have subscribed our channel. லைக்கும் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எஸ் ஆர் நோ? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியாச்சா? லைக் பண்ணியாச்சா நம்மளோட சேனலை? எஸ் ஆர் நோ, மை டியர் பசங்களா? எஸ். ஸோ வாட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர்? எக்ஸ்-லிங்க்ட் கண்டிஷன் இருக்கும்போது யார் வந்து இன்ஹெரிட் பண்ணுவாங்க, யார் வந்து இன்ஹெரிட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத கொஸ்டின். போத் சன் அண்ட் டாட்டர் இஸ் த ஒன். ஸோ கிராண்டுக்கெல்லாம் போகவே கூடாது. போத் சன் அண்ட் டாட்டர் எக்ஸ்-லிங்க்ட் தானே. அம்மா கிட்ட இருந்து ஒரு எக்ஸ் கண்டிப்பா குழந்தை பொண்ணுக்கும் போகும் பையனுக்கும் போகும் இல்லையா? சோ அப்படிங்கிறப்ப இதுதான் கண்டிஷன். அம்மா கிட்ட இருந்து என்னது எக்ஸ் குரோமோசோம் வச்சிருக்க கேமெட் மட்டும் தானே ப்ரொடியூஸே ஆகுது. சோ அப்படிங்கிறப்போ அம்மாவோட கேமெட் இல்லாம ஒண்ணுமே நடக்காது. அப்படின்னா கண்டிப்பா போத் சன்ஸ் அண்ட் டாட்டர் அப்படிங்கறத ஆன்சரா வந்தாகணும். நெக்ஸ்ட், this is the sequence from the coding stand of the gene. What will be the corresponding sequence of the transcribed mRNA அப்படின்னு கேக்குறாங்க. What will be the corresponding sequence of the transcribed mRNA? இங்க கொடுத்திருக்கிறது corresponding sequence of transcribed mRNA. இங்க கொடுத்திருக்கிறது கோடிங். சோ அப்படியே கோடிங் எழுதணும் இல்லையா? கோடிங் ஸ்டாண்ட் என்ன கொடுத்திருக்காங்களோ அதையவே எழுதி அப்படியே டி இருக்கிற இடத்துலலாம் என்ன பண்ணிடணும்? யூவை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடணும். எஸ். AGGUA UC, right? Yes, UCGCAU அப்படிங்கிறதாயிரும். So what will be the right answer? Wonderful answers, my dear pasangla. Option 3 is the correct answer. Congratulations, very nice answers from all my children. வேற level பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Next, which of the following characteristics represents the inheritance of blood groups in humans? Which of the following characteristics represents the inheritance of blood groups in humans? Come on, யார் ஆன்சர் கொடுக்க போறது? Come on, what is the right answer, my dear pasangla? Represent the inheritance of blood groups in humans. So incomplete dominance varadu. What will be the right answer? What's the right answer? Yes, very good answers. Yes. Very good, my dear pasangla. Very good. Next question. இன்னும் 10 question தான் இருக்கு, முடிக்க போறோம். சூப்பரா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. Keep it up, everyone. Yes, absolutely, absolutely. Next. Which of the following muscular disorder is inherited? இங்க கொடுத்திருக்கல எந்த muscular disorder வந்து genetic? myasthenia gravis இல்ல tetania, myotonic dystrophy எது வந்து genetically வர விஷயம்?
Come on everyone, very simple. Human physiology la kuda nama padichirukrom idha pathina vishayangal. So what is the right answer? Muscular dystrophy is the right answer. Okay, what is the right answer? Muscular dystrophy is the absolute right answer. Purines found in both DNA and RNA are dash. So what is the purine that is being found in both DNA and RNA? It is adenine and guanine are the purines that is found in both DNA and RNA. Yes, going for the next one. Yes, so select the incorrect statement. Inga kuduthirukkarla edu vandu incorrect statement அப்படிங்கிறது தப்பானது. So male fruit fly is heterogamety. Okay, so in male grasshopper 50% of sperms and have no sex chromosomes. Okay, so edu vandu thappu nda kadipidikkanum. In domesticated fowls, sex of the progeny depends on the type of sperm rather than eggs அப்படிங்கிறாங்க. அப்படியா? கிடையாது. இதுதான் இன்கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லையா? Okay, so humans males have one of their sex chromosome much shorter than the other. Correct தானே? X Y ல Y தானே ஷார்ட்டா இருக்கும் இல்லையா chromosome? அது படிச்சிருக்கோம். Right? Wonderful answers my dear பசங்களா. Keep it up. Select the incorrect statement. இங்க கொடுத்திருக்கறல select the incorrect statement. Inbreeding increases the homozygosity. Inbreeding is essential to evolve pure lines in any animal. Or inbreeding selects the harmful recessive genes that reduce fertility and productivity. Or inbreeding helps in accumulation of superior genes and elimination of undesirable genes. What will be the right answer? So inbreeding incorrect. So inbreeding increases the homozygosity, that is right. Inbreeding is essential to evolve the pure lines, that is right. Inbreeding helps in harmful recessive genes that are reduce the fertility. Select sa, adu marila select pannuma, select pannadu. Inbreeding helps in accumulation of superior genes and elimination of undesirable genes. அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. அதுவும் இல்லை. So இது வந்து incorrect statement. இதுதான் incorrect statement. What map unit centimorgan is adapted on in the construction of genetic maps? Okay, yes, a unit of distance between the genes on chromosomes representing 1% crossover. Okay, yes, I know this is a bit not familiar for you all, but still you all can take a note of it. Ma'am, my focus is reducing. How to focus more, ma'am? CCK channel கேக்குறாங்க. So நீங்க ஆல்ரெடி சூப்பரா படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க CCK. There is no doubt in that. Okay, சூப்பரா ஆன்சர் பண்றீங்க நீங்க எல்லா டைமும். Okay, அதுல எந்த விதமான டவுட்டும் கிடையாது. So try to concentrate well in the கான்டென்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ நீங்கள் வேறு எதுலேயும் மார்க்கில் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் பெருசாக வந்து அப்படி இப்படி பக்கம் கான்டென்ட்டை எவ்வளோ உங்களால் நல்லா லைக் வாட் அக்யூரேட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ அக்யூரேட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வாங்க. சரியா? ஸோ நோ ப்ராப்ளம். ரெடியூ அப்பப்போ ஃபோக்கஸ் டவுன் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகணும், ஒரு பிரேக் எடுத்துட்டு, பிரேக்னா எப்படி ஒரு படமோ இல்லை ஏதாவது பண்ணிட்டு திரும்ப வரும்போது மறுபடியும் எப்படி நீங்கள் எந்த மென்டாலிட்டியில் இருக்கீங்க, எப்படியாவது நீட் ட்ராக் பண்ணிடணுங்கிற மென்டாலிட்டியோ அதே மென்டாலிட்டியில் தான் படிக்கணும். சரியா? அப்சல்யூட்லி. So a red flower was crossed with a white flower. If the F1 generation pink flower were obtained, when pink flower were selfed, F2 generation showed white, red and pink flowers. Choose the incorrect statement from the following. What will be the right one, my dear pasangla? Super answer pandrikeenga. Keep it up everyone. What is the right answer for this one? Come on everyone. Hope everyone have subscribed our channel. Shiva Harish சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். தீப்ஸ் வாங்க எல்லாருமே லேட்டாக தான் வரீங்க. செஷன் வந்து எப்பவுமே 8:30 ஸ்டார்ட் பண்ணணும் மாட்டிருக்குது. ஏன்னா எல்லாரும் எப்போ 10 o'clock மேலதான் எல்லாரும் சேனலுக்கு அசம்பிள் ஆகுறாங்க இல்லையா? எஸ். So what is the right answer for this question? Option D, law of segregation does not apply in this experiment. Wonderful answer. Yes, Snapdragon காமிச்சிருக்காங்க. Okay, anti-rhinum Snapdragon, a red color flower was crossed with a white color one. F1 generation pink flower வந்துச்சு. இப்போ என்னாச்சு, law of segregation இங்க அப்ளை ஆகாது அப்படிங்கிறது தான். Wonderful answers பசங்களா, அப்சல்யூட்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. நெக்ஸ்ட்
a gene locus has two alleles, that is capital A and small a. If the frequency of dominant allele, that is capital A, is 0.4, then what will be the frequency of homozygous dominant and heterozygous and homozygous recessive individuals in the population? So what will be the right answer? Come on, my dear pasangla, answer பண்ணுங்க. Yes, wonderful answer. Yes, very good. இது கொடுத்துருக்காங்க, இதை வச்சு நம்ம எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா? மிச்சம் எது அப்படிங்கறது எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிடலாம். வெரி குட் ஆன்சர்ஸ். எல்லாமே ஃபார்முலால போட்டு பார்த்து டக்குன்னு ஆன்சர் வந்துடும். ஸோ சிவஹரிஷ் மேம், ஹவு டு ஃபோக்கஸ். இப்போதானப்பா சொன்னேன், நான் எத்தனை வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஹவு டு ஃபோக்கஸ்ல இருந்து. சரியா, போய் பாருங்க. ஸோ இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, gene is locus has like two alleles. Okay, if the frequency of the dominant allele is இதுதான் அப்படிங்கிறப்போ, then what will be the frequency of homozygous dominant, heterozygous dominant and homozygous recessive individuals in a population அப்படிங்கிறதா கேட்டிருக்காங்க. So let us see. Okay, next போலாமா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? So express the sequence tags refer to dash. Express the sequence tags refers to dash. Genes expressed as RNA. Expressed the sequence tags refers to genes expressed as RNA, right? So the frequency of recombination between the gene pairs on the same chromosome as a measure of distance between the genes was explained by dash. Was explained by frequency of recombination between the gene pairs on the same chromosome as a measure of distance between the genes was explained by Gregor J. Mendel is the right answer. Apriya? No, ma'am. Alfred Sutterwent is the right answer. Right? Very good answers. Alfred Sutterwent is the right answer. Very good, my dear pasangla. Superb. Okay, 172 வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லிட்டுறீங்க. ஸோ யாருப்பா அது? சிசிகே சேனல் இல்லையா? ஓகே, the frequency of dominant allele வந்து இவ்வளவு. What will be the frequency of homozygous dominant, heterozygous dominant, homozygous recessive individuals in a population? ஸோ வெறும் எது மட்டும் கொடுத்துட்டாங்க? கேபிட்டல் ஏ மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து எவல்யூஷன் லெசனை நிறைய கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும், இது எப்படி என்ன பண்ணலாம்? ஸோ P plus Q is equal to 1 படிச்சிருக்கிறோமா? எஸ். அப்போ P தான் வந்து 0.4 என்ன பண்ணணும்? So Q is equal to 1 minus 0.4. So is equal to என்னவாகும்? So Q வந்து 0.6. ஆமாவா இல்லையா? So இது ஒரு பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சிடலாம். So P ஸ்கொயர் இருக்குது, Q ஸ்கொயர் இருக்குது, PQ நம்ம போட்டு கண்டுபிடிக்க வேண்டியதான். Got it, my dear பசங்களா? So this is Q. And this one, A இதுனா P தான் வந்து 0.4. Right? So இதையும் என்ன பண்ணும்? P square plus Q square plus 2PQ அப்படிங்கிற அந்த ஃபார்முலால போட்டோம்னா நமக்கு எல்லா ஆன்சரும் கடகடன்னு கிடைச்சிடும். Okay, got it clear? CCK channel இருக்கீங்களா? Yes, நமக்கு தெரியும். P square plus Q square plus 2PQ is equal to 1. மேம் 200 எல்லாம் இல்ல, இன்னொரு 5-6 கொஸ்டின் தான் இருக்கு. So got it? Are you able to follow? So புரிஞ்சுதா? இப்ப என்ன பண்ணணும்? So 2PQ அப்படிங்கிறப்போ yes. So what happened channel? This is same. என்னாச்சு உங்களுக்கு? அந்த ஃபார்முலா ஞாபகத்துக்கு வரலையா? சோ ஹார்டி-விங்பர்க் ஈக்குவிலிபிரியம்ல இருந்து வந்திருக்க क्वेश्चन இது. ஓகே, சோ P ஸ்கொயர் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருச்சு என்னங்கிறது இல்லையா? P நமக்கு தெரியும். P என்னது? What is P? 0.4 is P.
So what happened to you CCK channel? நம்ம ஹார்டி பிக் பக்ல இருந்து நிறைய क्वेश्चन சால்வ் பண்ணிருக்கோமே. ஓகே பரவாயில்ல. So Q வந்து 0.6. ஓகே 0.6. So P is 0.4 அப்படிங்கிற மாதிரி. ஓகே frequency of dominant allele எவ்வளவு? Qங்கிறது 0.6. இது நமக்கு தெரிஞ்சிரும் இல்லையா? So இதை என்ன பண்ணணும்? Substitute பண்ணணும். Okay. So what will be the frequency of homozygous dominant? அப்படிங்கிற அப்பத்திக்கு இதுக்கு என்ன பண்ணணும்? நம்ம அந்த ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணணும். Okay. Yes. So CCK channel என்ன சொல்லிருக்கீங்க மேம்? 6 into 4 24 நோ மேம். எங்கப்பா 6 into 4 24? எதுக்குப்பா 6 into 4 பண்ண போறோம் நம்ம எதுக்கு 6 into 4 அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பண்ண போறோம்? So 2pq ல போடணும். So இந்த ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா? So 2pq கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தானே? So 2 into p என்னது? 0.4 into q எவ்வளவு? 0.6. இப்ப எவ்வளவு வருது? So 2pq எவ்வளவு வரும்? அவ்வளவுதான். 2pq இந்த ஃபார்முலால அதான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். p square plus 2 q square plus 2pq அப்படிங்கறத போட்டு நம்ம pq ல சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணனும். 2pq ல சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணனும். இருக்கீங்களா? தெரியுதா CCK சேனல்? சோ அதுதான் அந்த ஃபார்முலா நான் போடுறேன். எப்பயுமே இந்த மாதிரி எப்ப வந்துச்சுனாலும் ஏதோ ஒன்னு கொடுத்திருந்தாலே போதும். Q கொடுத்தாலும் சரி, P கொடுத்தாலும் சரி, எதை கொடுத்தாலும் சரி, நம்ம ஏதோ ஒன்னு கொடுத்தா அதே PQ क्वेश्चनல PQ ஆன்சர் கொடுத்திருந்தாலும் நமக்கு என்னது ஈஸியா நம்ம P எவ்வளவு Q எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். எல்லாமே என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும். P plus Q is equal to 1 இருக்கு இல்லையா? அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்ததெல்லாம் பண்ணணும். சரியா? எஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன். Match the following gene of lacoperon with their respective products. Match the following genes of the lacoperon with the respective products. What will be the right answer, my dear pasangla? Come on, everyone. So match பண்ணலாமா? இன்னும் 2-3 question தான் இருக்குது. இது முடிச்சிட்டோம். Next. Very good answers from everyone. நல்லா ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. Keep it up. Okay, so I gene என்ன பண்ணும்? So lacoperonோட ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துக்கோங்க. So I gene என்ன பண்ணும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். repressor protein and then Z என்ன பண்ணும்? beta galactosidase and A gene என்ன பண்ணும்? transacetylase. Y gene என்ன பண்ணும்? permeases. Right? So what will be the right answer, my dear pasangla? Absolutely right. Option C is the right answer. Great answers from all my children. So யாரெல்லாம் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ, hope you all have subscribed our channel. அதே மாதிரி நம்ம கிளாஸுக்கும் லைக்கையும் தட்டி விட்டுட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். தட்டி விட்டீங்களா இல்லையா? லைக் வரவே இல்லையே பசங்களா? ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு எல்லாம் நிறைய லேட்டா வந்திருக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ கோயிங் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ அண்டர் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கண்டிஷன் வில் தேர் பி நோ சேஞ்ச் இன் த ரீடிங் ஃப்ரேம் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் mRNA அப்படின்னு கேட்குறாங்க. So, under which of the following condition will there be no change in the reading frame of the following mRNA? What will be the right answer? So, insertion of G at the 5th position. So, 5th position la G insert பண்ணாவா என்ன பண்ணா வந்து என்னது ரீடிங் ஃப்ரேம்ல சேஞ்ச் வராதுன்னு கேட்பாங்க. சோ எப்பவுமே ஒரே ஒரு என்னது நைட்ரஜன் பேஸ் ஆட் ஆகிறத விட 3 ஆட் பண்ணா என்ன ஆகாது? உங்களுக்கு என்ன ஆகாது? 3 ஆட் பண்ணாலோ இல்ல 3 வந்து டெலீட் பண்ணிட்டாலோ உங்களுக்கு ரீடிங் ஃப்ரேம்ல சேஞ்சஸ் வராது. எப்பவுமே 3 இது பண்ணணும். கோடான பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் இல்லையா? சோ டெலீஷன் ஆஃப் GGU ஃப்ரம் 7, 8 and 9th பொசிஷன்ல இருந்து என்ன பண்ணலாமா? GGU அப்படிங்கறத டெலீட் பண்ணா ரீடிங் ஃப்ரேம்ல எந்த சேஞ்சும் வராது. மீதி எல்லாமே என்ன ஆயிரும்? எப்படி ரீட் பண்ணிடலாம்? சோ இந்த 3ஐயும் ஒன்னா ரீட் பண்ணிடலாம், இந்த 3ஐயும் ஒன்னா ரீட் பண்ணிடலாம், இந்த 3ஐயும் ஒன்னா ரீட் பண்ணிடலாம், இந்த 3ம் ஒன்னா ரீட் ஆயிடும். ரீடிங் ஃப்ரேம்ல சேஞ்சே வராது. புரிஞ்சுதா? எஸ், நாட் திஸ் ஒன் பசங்களா. ரீடிங் ஃப்ரேம்ல சேஞ்சே வராது. புரிஞ்சுதா தீப்ஸ்? அண்டர்ஸ்டுட் வாட் ஆம் ஐ டெல்லிங்?
So listening, yes or no, my dear pasangla? Next, what is the genetic disorder in which an individual has an overall masculine development, gynecomastica and is sterile? அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So in the genetic disorder, what is the genetic disorder in which an individual has overall masculine development, gynecomastica and is sterile? What will be the right answer? What will be the right answer? Klinefelter syndrome is the right answer. Wonderful answers, my dear pasangla. Thank you. Okay. So, very nice. Gynecomastica இருக்கும், ஸ்டெரைலாவும் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம். masculine development இருக்கு, gynecomastica இருக்கு. இல்லையா? Okay, so descriptionல இந்த questions எல்லாத்தையுமே நான் PDF attach பண்ணிடுறேன். So, இது எல்லாமே previous year question paper 2019 வரைக்கும் வந்த questions எல்லாமே நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கிறோம். ஏன்னா 2019க்கு அப்புறம் வந்தது வந்து நம்ம தனியா previous year paper, தனியா ஒரு பேப்பர் மட்டுமே எடுத்து சால்வ் பண்ணலாம். சரி, அதுல வந்து 2020, 21, 22, 23, 24, 5 இயர்ஸோட கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து நம்ம பேப்பர் எடுத்து சால்வ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ அதனால தான் வந்து இது வந்து 2020க்கு முன்னாடி இருந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாமே நான் எடுத்திருக்கேன் இதுல. ஓகே, ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா காமெண்ட் செக்ஷன்ல கொடுங்க. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஸோ மகா தான் கடைசி வரைக்கும் ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்க இருந்து. சூப்பர் மகா, ஐ எம் சோ வெரி ஹாப்பி தட் யூ ஆர் கம்ப்ளீட்லி லிசனிங் அண்ட் கிவிங் தி ஆன்சர்ஸ் ட்ரூத்ஃபுல்லி. சிவஹரிஷ் ஆல்சோ, எஸ். எந்த கொஸ்டின் வெயிட் பண்ணுங்க. So which question are you telling? 164 question number? சொல்றீங்க. 3 தான் ஆன்சர். 3 தானே ஆன்சரா வரும். நம்ம தான் எழுதியிருக்கோமே. என்னாச்சு? இது வந்து கோடிங் ஸ்டாண்டர்ட், இது கோடிங் கரெக்டா தானே இருக்கு. டி எப்படி இருக்கும்? mRNA எப்படி டி இருக்கும்? எப்படி ஆப்ஷன் 2 வர முடியும்? come on tell me. உமானரேன், எப்படிப்பா பி வர முடியும்? சோ mRNA எங்கேயாச்சும் டி இருக்குமா? Come on, Umanarain, are you there in the class? Can you please tell me? என்ன பாச்சு? சொல்லுங்க. எங்க பாருங்க, டி இருக்குல்ல, எப்படி டி வரும்? கோடிங் ஸ்டாண்ட் அப்படியே இருக்கும். கோடிங் ஸ்டாண்ட் will be the same. mRNA கோடிங் ஸ்டாண்ட் மாதிரியே தான் இருக்கும். ஆனா எங்கெல்லாம் டி இருக்கோ அங்கெல்லாம் யூ வந்துரும். புரிஞ்சுதா? தீப்ஸ் அண்ட் உமானரேன், Deeps and Umaradin, what happened? They have given clearly coding stand. எப்பவுமே கோடிங் ஸ்டாண்ட் பாக்கறதுக்கு எப்படி இருக்கோ அப்படியே தான் mRNA ஸ்டாண்டும் இருக்கும். கோடிங் ஸ்டாண்ட்ல எங்க டி இருக்கோ அதை மட்டும் என்ன ஆகணும்? யூனால ரீப்ளேஸ் பண்ணா வேலை முடிஞ்சது. எங்கெல்லாம் டி இருக்கோ அங்கெல்லாம் என்ன பண்ணிடணும்? யூ போட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணா வேலை முடிஞ்சிடும். சரியா? ஓகே பசங்களா. Okay, chill, very nice. Maha, absolutely stunning. இன்னைக்கு சூப்பரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்க. சோ எல்லாரும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல போயிட்டு क्वेश्चन டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சோ இப்பவே இன்னைக்கே எல்லாரும் பார்த்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப சிம்பிளா முடிஞ்சிரும். சோ those who are watching, I hope you all have subscribed our channel. கண்டிப்பா பண்ணிட்டீங்களா எல்லாருமே? எஸ், லைக்கும் போட்டாச்சா? நம்ம கிளாஸுக்கு லைக் போட்டாச்சா மை டியர் பசங்களா? சோ லைக்கே கம்மியா தான் இருக்கு. சோ ஐ டோன்ட் நோ why so many didn't like and like what. என்னது செஷனுக்கு லைக் கம்மியா வருதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, சோ ஹோப் யூ ஆல் ஆர் டூயிங் வெல். மேம் டெல் மீ மேம். சோ என்னாச்சு மேம்? யா சிவஹரி சிவகுமார் அண்டர்ஸ்டுட். ஃபைன், அப்சல்யூட்லி ஃபைன். ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல மீட் பண்ணலாம். மேபி டுமாரோ ஆர் டே ஆஃப்டர் டுமாரோ. ஸோ தோஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் session. So if you have any doubts, any controversies in the answers or something, any doubts, you can just comment in the comment section. I'll be replying you all. Okay? அப்படியா? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் மெசேஜ் பண்ண முடியுமா என்ன? நார்மலாவும் மெசேஜ் பண்ணலாம் தானே? இல்லையா? அப்படியா? ஓகே ஓகே, ஆல் ரைட். நீங்கெல்லாம் ரெகுலர் ஸ்டூடெண்ட். தீப்ஸ் மகா எல்லாம் ரெகுலர் ஸ்டூடெண்ட். எனக்கு நீங்கெல்லாம் தெரியும் தான். ஓகே, absolutely fine. Let us see you all. Have a good day. Keep learning. Preparation ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பண்ணுங்க. யாரெல்லாம் போர்டுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகுறீங்களோ சூப்பர் ஸ்ட்ராங்கா பண்ணுங்க. ப்ராக்டிகல்ஸும் போயிட்டு இருக்கும். Do well. Let us meet once again. Okay? Okay.
absolutely fine. Yep. Okay, பார்க்கலாமா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இல்லையா? Can we wind up the session? Okay, okay. அப்படி சேஞ்ச் ஆயிருக்குதுன்னு சொல்றீங்களா? All right. All right. Okay, fine. Okay, பசங்களா. So you can go ahead and check the questions. So இப்போதான் நிறைய பேர் கிளாஸ் எண்ட் பண்றேன், அப்போதான் 12 பேர்லாம் வாட்ச் பண்ண வராங்க. கிளாஸ் எண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி இத்தனை பேர்லாம் வாட்ச் பண்ணவே இல்லை. சம்திங் வெரி வெரி சர்ப்ரைசிங், ரைட்? ஓகே, ஸோ தோஸ் ஃபார் வாட்சிங், கேன் யூ ஜஸ்ட் லெட் மீ நோ யாரெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க, நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் இருக்காங்க இப்போ ஆன்லைன்ல? ஸோ நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் இப்போ ஆன்லைன்ல இருக்காங்க? கம் ஆன். ஸோ நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் ஆன்லைன்ல இருக்கிறாங்க ஒரு ஹாய் சொல்லலாமே. அட்லீஸ்ட் லெட் மீ நோ கிளாஸ் முடியறப்போ யாரெல்லாம் வராங்கன்னு அட்லீஸ்ட் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஓகே, தேங்க்யூ தேங்க்யூ. கண்டிப்பா யூ டூ டேக் கேர். ஓகே, 12 of you are watching. ஓகே, ஸோ கிளாஸ் வந்து ஒரு 7:45 மணிக்கு ஆரம்பிச்சு அப்பெல்லாம் யாருமே வரல கிளாஸ்க்கு பசங்கள்லாம். இப்போதான் கடைசி முடிகிற ஒரு மணி நேரம் அவ்வளோ கூட்டமா இருக்கு ஆன்லைன்ல. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 பேர் 4 பேர் அப்படிதான் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து அதுக்கப்புறமே 12ல வந்து நிக்குது. ஓகே பசங்களா, ஓகே, absolutely fine. So you can go through the questions. ஓகே, கீப் லேர்னிங். ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு பார்த்தது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான சாப்டர் ஜெனட்டிக்ஸ் படிச்சிருக்கிறோம். ஸோ ஜெனட்டிக்ஸ்ல இருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கிறோம். ஸோ இதெல்லாமே என்னது கொஞ்சம் அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டட் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷன் வந்து மேபி tomorrow, day after tomorrow, of course, we will be taking. Don't worry, we'll catch up. Thank you all. எந்த செஷன் எந்த டாபிக் எடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்? எந்த டாபிக் எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறீங்க? So can I get some suggestions பசங்களா? எந்த டாபிக் எடுக்கலாம்? அடுத்தது எந்த டாபிக் எடுக்கலாம்? Which topic you want me to continue? யாரும் இல்லையா கிளாஸ்ல? ஹியூமன் பிசியாலஜி முடிச்சாச்சு, பயோடெக்கும் முடிச்சாச்சு. ஓகே, ஸோ ஹியூமன் பிசியாலஜி நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம 2-3 செஷன் நம்ம போட்டாச்சு. மேரத்தான் வந்து ஹியூமன் பிசியாலஜி மேரத்தான் ஆல்ரெடி பண்ணியாச்சு. ஸோ ஜெனடிக்ஸ் மேரத்தானும் முடிக்க போறோம். எவல்யூஷன் லெசன் மட்டும் இருக்கிறது. எவல்யூஷன் லெசன் வேணும் ஒரு மேரத்தான் நம்ம போட்டுடலாம். டோன்ட் வரி. ஓகே, எஸ், அப்சல்யூட்லி ஃபைன் பசங்களா, அப்சல்யூட்லி. ஓகே, பயோடைவர்சிட்டி எல்லாம் வருமா? ஓகே, வேற பயோடெக்னாலஜி முடிச்சிட்டோம் நம்ம ஆல்ரெடி. மேரத்தான்ல பயோடெக்னாலஜி முடிஞ்சது, ஹியூமன் பிசியாலஜி முடிஞ்சிச்சு, பயோ மாலிக்யூல்ஸ் லெசன் முடிஞ்சிச்சு மேரத்தான்ல. ஜெனடிக்ஸும் இன்னைக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் முடிச்சிருக்கிறோம். கொஞ்சம் எவல்யூஷன் லெசன் பெண்டிங் இருக்குது. ஏன் யாருமே எவல்யூஷன் லெசன் எல்லாம் கேட்கறதே இல்ல? வாட்ஸ் அ திங் மை டியர் பசங்களா? ஏன் வந்து எவல்யூஷன் லெசன் எல்லாம் நிறைய பேர் கேட்கறதே கிடையாது? ஓகே, அதெல்லாம் டவுட்டே இல்லையோ. ஸோ போர்டு எக்ஸாம் வேற வரப்போகுது. ஸோ ஐ வில் ஸ்டார்ட் டு டேக் எவல்யூஷன் மேபி. ஓகே, நாளானிக்கு மேபி எவல்யூஷன் பார்க்கலாம். ஸோ தட் போர்டு எக்ஸாம் எழுதுறவங்களுக்கும் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால. ஓகே, செல் சைக்கிள் வேணுமா? ஓகே ஓகே, செல் சைக்கிள். ஓகே ஃபைன். செல் சைக்கிள் நம்ம இன்னும் எடுக்கல. பிவைக்யூஸ் முடிஞ்சுதா மேம்? எஸ், முடிஞ்சது மகா. பிவைக்யூஸ் அவ்வளவுதான், முடிஞ்சாச்சு. எக்கோ சிஸ்டம் வேணும்னு கேட்குறாங்க, எவல்யூஷன் வேணும்னு கேட்குறாங்க. ஸோ எவல்யூஷன், செல் சைக்கிள் ஐ ஹவ் நோட்டட். ஓகே, பயோடைவர்சிட்டி எல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கடைசியில படிச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ எவல்யூஷன் கொஞ்சம் நம்ம அதிகமாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம். சரியா பசங்களா? ஓகே, லெட் அஸ் மீட் ஒன்ஸ் அகெயின் லைக் வித் அதர் டாபிக் மேபி டே ஆஃப்டர் டுமாரோ ஆர் சம்திங். ஸோ ஸ்ட்ராங்காக ப்ரிப்பரேஷனை படிச்சுக்கிட்டே இருங்க. டிமோட்டிவேட் ஆகிறதுக்குலாம் நமக்கு டைமே இல்லை. உள்ள எடுத்து காலடி எடுத்து வச்சாச்சு. நம்மளோட 100% கொடுத்துட்டு போயிடலாம். எஸ் எஸ் எஸ். ஓகே ஃபைன். ஸோ லெட் அஸ் மீட் ஒன்ஸ் அகெயின். பாய் எவ்ரி ஒன். யாரெல்லாம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்களோ சப்ஸ்கிரிப்ஷனையும் போட்டுக்கோங்க. அதே மாதிரி என்ன பண்ணிடுறீங்க, டிஸ்கிரிப்ஷனில் போயிட்டு செக்கும் பண்ணிடுங்க. ஹாவ் அ குட் டே மை டியர்.